Hi all. Very good morning to all. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம physical chemistryல one of the most important chapter ஆன chemical and ionic equilibrium தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். அதோட ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டும் crystal clear-ஆ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அதோட பாயிண்ட்ஸ், அதோட क्वेश्चंस எல்லாவும் சேர்த்து தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். So we have to start. Yeah. First of all, we are dealing with the chemical equilibrium. Chemical equilibrium first topic ரெண்டு டைப் ரியாக்ஷன் தான் இருக்குது. ரெண்டு டைப் ரியாக்ஷன், types of reaction, ரெண்டு டைப். One is irreversible, another one reversible. அப்போ ரிவர்சிபிளும் irreversibleக்கும் என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு ஈக்குலிபிரியத்தை பற்றி கரெக்டாக அசஸ் பண்ண முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் reversible reaction and irreversible reaction. So irreversible reaction என்னன்னா, irreversible reaction சிம்பிளி இதுதான் ரெப்ரசன்டேஷன். ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறுது. ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறும்போது மாறதுக்கு அப்புறம் that reaction is over. That means the reaction takes place in only one direction. Reactant ப்ராடக்டா மாறுது. That's it. ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. That's called irreversible reaction. What about reversible? What about reversible? Reversible ஓட மீனிங் என்னது? அரை மார்க்கு பார்த்தா போதும். ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறும், அட் த சேம் டைம் ப்ராடக்ட் ரியாக்டண்டா திருப்பி மாறுது. ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறுது, அட் த சேம் டைம் ப்ராடக்ட் ரியாக்டண்டா மாறுது. அப்ப ஆக்சுவலி இங்க ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. முன்னாடி போகிற ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்லுது? ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் சொல்லுது. பின்னாடி நடக்கிற ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்லுது? பேக்வேர்டு ரியாக்ஷன் சொல்லுது. ஓகே, அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, irreversible reaction என்ன பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கு? which can produce only in one direction. ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் நடக்குது. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? which can proceed in both direction. ரெண்டு டைரக்ஷன்லும் ரியாக்ஷன் நடக்குது. okay, that's a point. proceed in a single direction. what is that direction? reactant ப்ராடக்டா மாறுது. what about this one? proceed in both direction. ரெண்டு டைரக்ஷன்லும் ரியாக்ஷன். and the next point, இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு எண்ட் இருக்கு. ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறதுக்கு அப்புறம் that process is over. முடிஞ்சிடும். இப்போ எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ், இப்போ தீபாவளி டைம்ல எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ், கிராக்கர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that process is over. அதான் ஒரு கரெக்ட் எண்ட் இருக்கு. கரெக்ட் எண்ட் இருக்கு. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட். ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் கம்ப்ளீஷன். வாட் அபவுட் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்? not always, never go for completion. never go for completion. complete ஆகாது. complete ஆகாது. it's a very slow process. reversible reactions are very slow process. irreversible reactions are fast process. reversible reactions are very slow process. okay, and the most important point you have to remember in reversible reaction, reversible reaction ஞாபகத்து வச்சிருக்கிற one of the important point என்னன்னா, closed containerல தான் reaction. system என்ன இருக்கணும்? closed இருக்கணும். system closed இருந்தா மட்டும்தான் reversible reaction நடத்த முடியும். okay, so reversible and irreversible reaction. simply just recall the point. irreversible என்னது? ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் ரியாக்ஷன். ரிவர்சிபிள் என்னது? ரெண்டு டைரக்ஷன்லும் ரியாக்ஷன் நடக்குது.
அப்போ ரெண்டு நேம் இருக்கு. முன்னாடி போத ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்வேர்டு, பின்னாடி போத ப்ராசஸ் வந்து பேக்வேர்டு. ஆனால் அதோட கம்பேர் பண்ணி பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கு. அதில் ரிமெம்பர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ரிவர்சிபிள் நம்ம கையில் இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து எங்கே நடக்கணும்? க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் தான் இருக்கணும். க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் தான் இருக்கணும். That's about type of reaction. First topic, irreversible, reversible. Clear? Clear? Now moving to the next topic, that is equilibrium. Equilibrium. Equilibrium என்ன point? Equilibrium வந்து நம்ம reversible reaction ஓட கேஸில் தான் நம்ம எது பார்க்கணும்? Reversible reaction ஓட கேஸில் we want to discuss about equilibrium. அங்க ரெண்டு process நடக்குது. இங்க சிலர் வந்து என்ன கேட்டிருக்கு, ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல நம்ம வந்து லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் பற்றி பேசாது. பிகாஸ் இங்க ரெண்டு டைரக்ஷன்ல ப்ராசஸ் இருக்கு. ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறுது, ப்ராடக்ட் ரியாக்டண்டா மாறுது. ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனா மட்டும்தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு ரோல். what is the meaning of limiting reagent? Limiting reagent ஓட மீனிங் என்னது? The reactant which limit the rate of reaction. ஒரு ரியாக்ஷனோட ஒரு ப்ராடக்டோட ஃபார்மேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண ரியாக்டன்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் சொல்லுது. ஒரு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா அங்க லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு ரோல் இல்லை. ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகாது. அப்ப அதனாலதான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு ரோல் இல்லை. ஓகேவா? ஆனா இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அப்ப அங்க லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு என்ன இருக்கு? ரோல் இருக்கு. அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனா மட்டும்தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு ரோல். ஆனா ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல கம்ப்ளீட் ஆகாது. அப்ப லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்க்கு ரோல் இருக்காது. ஓகே, ரெடி? Now listen, equilibrium. Equilibrium வந்து நம்ம வந்து reversible reactionல தான் equilibriumத்தோட கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கணும். reversible reactionல தான் equilibrium வருது. ரெடி? அப்போ இங்க பாரு, இப்போ நம்ம கிராஃப் போட்டு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸும் ஒய்யும் ரெண்டு பேர் இருக்கணும்ல. எக்ஸில் வந்து நான் டைம் போடுது, ஒய்யில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தான் போடுது. What is the reversible reaction? ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறுது. அட் த சேம் டைம் ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டண்டா மாறுது. ஸோ சப்போஸ் அட் டைம் t equal to 0, t0 மீன்ஸ் இனிஷியல் டைம். இனிஷியல் டைம்ல நம்ம கையில் யாரு மட்டும்தான் இருக்குது? நம்ம கையில் ரியாக்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, ப்ராடக்ட் இல்லை. ஸ்டார்டிங்ல நம்ம கையில் யாரு மட்டும்தான் இருக்குது? ரியாக்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, ப்ராடக்ட் இல்லை. ஸோ as டைம் முன்னாடி வரும்போது, as time increases, what happened to reactant concentration? Comment. டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப கிராஃப் எப்படி வரும்? ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீசஸ், ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ். reactant concentration, this is the concentration of reactant and this is the concentration of product. அப்ப டைம் ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது ரியாக்டண்டோட அமௌண்ட் என்ன ஆகுது? கம்மியா வருது, ப்ராடக்டோட அமௌண்ட் வந்து அதிகமா வருது. and what is the stage of equilibrium here? இந்த ரெண்டு லைனும் parallel-ஆ வருது. இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? equilibrium சொல்லுது. ரெண்டு லைனும் parallel-ஆ மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? equilibrium சொல்லுது. இது ஒரு கிராஃப். no need to by heart, simply understand the concept. no need to by heart. simply beginning-ல நம்ம கையில ரியாக்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனா டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது what happen? ரியாக்டன்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற அமௌண்ட் கம்மியா வருது.
பிகினிங்ல ப்ராடக்ட் இல்ல, ஆனா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வாட் ஹேப்பன், ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்குது. அட் a particular ஸ்டேஜ்ல என்ன வருது, இது ரெண்டோட வேல்யூம் எக்ஸாக்ட் கான்ஸ்டன்டா போகுது. that stage is called equilibrium. ready? இது ஒரு கிராஃப். செகண்ட் கிராஃப் வந்து it is related to graph is related to time against rate of reaction. രണ്ട് റിയാക്ഷൻ தானே, one is forward, another one backward. அப்போ beginningல எது ரியாக்ஷன் மட்டும் நடக்குது, கமெண்ட் பண்ணுங்க. beginningல என்ன ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்குது, forward மட்டும் தான் நடக்குது. because backward நடக்கணும்னா நம்ம கையில ப்ராடக்ட் இருக்கணும். beginningல நம்ம கையில ப்ராடக்ட் இல்ல. அப்போ beginningல எது மட்டும் தான் நடக்குது, beginningல வந்து ரியாக்டன்ட் இருந்ததுனால ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்குது. அப்ப அதனால தான் கிராஃப் எப்படி வரும்னா, கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரும். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் மீட் பண்ண பாயிண்ட். இது வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், இது வந்து பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். அது மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது, ஈக்குலிபிரியம். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் ஈக்குலிபிரியம். ஓகேவா? மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் ஈக்குலிபிரியம். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் ஈக்குலிபிரியம். மீட் பண்ண பாயிண்ட் தான் ஈக்குலிபிரியம். ரெடி? கான்செப்ட் இஸ் ஓகே? கான்செப்ட் இஸ் ஓகே ஃபார் ஆல்? யா, அதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. At equilibrium what happen? Rate of forward and backward reaction are getting equal. Okay, and equilibrium is the point at and after which rate of forward and backward equal. And what is the next point? Observable properties of reactant and product become constant. That mean ஒரு சிஸ்டத்தோட எல்லா மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் என்ன வருது, கான்ஸ்டன்டா வருது. கான்சன்ட்ரேஷன், ப்ரெஷரு, டெம்பரேச்சர், இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் என்ன இருக்கும், கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இப்போ லிசன், ஒரு ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. N2 plus 3H2 gives back 2NH3. Suppose இந்த ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்தா, இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ரியாக்டன்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும். அது ஃபிக்ஸ்டு தான். நைட்ரஜனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. I put it as C1. ஓகே, நைட்ரஜனுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, அது ஃபிக்ஸ்டு தான். ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, ஃபிக்ஸ்டு தான். அமோனியாக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, ஃபிக்ஸ்டு தான். அப்ப ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கும்போது அங்க இருக்கிற ரியாக்டன்டோடையும் ப்ராடக்டோடையும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபிக்ஸ்டு தான். அங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ்டு தான். அங்க இருக்கிற பிரஷர் ஃபிக்ஸ்டு தான். குட் மார்னிங் டு ஆல். So that's called observable properties. That's the meaning of observable properties of reactant and product become constant. Okay, equilibriumத்தில் ஒரு சிஸ்டம் closed சிஸ்டம் தானே. அப்ப closed சிஸ்டத்திலே ஒரு சிஸ்டம் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்தா அங்க இருக்கிற ரியாக்டன்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஃபிக்ஸடு தான் இருக்கும், கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தா வாட் ஹேப்பன் டு ஈக்குலிபிரியம்? அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தா வாட் ஹேப்பன் டு ஈக்குலிபிரியம்? ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். அதான் நம்ம வந்து லேட்டர் we have to discuss about Chatelier principle. அப்ப டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டேன், ஈக்குலிபிரியம் கான்செப்டும் சொல்லிட்டேன்.
Simply reversible reaction le rendu process irukku. One is forward reaction, another one backward reaction. ஒரு particular stage நம்ம attain பண்ணோம். அந்த ஸ்டேஜ் ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா forward reaction ஓட ஸ்பீடும் backward reaction ஓட ஸ்பீடும் ஈக்குவலா வருது. அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது equilibrium னு சொல்லுது. இந்த graph is applicable only for reversible reaction because equilibrium is a special stage exists in reversible reaction. Right? Clear? Now statement level question இருக்கு. reverse equilibrium base பண்ணி statement level questions இருக்கு. அப்ப அதனால தான் பாயிண்ட் தெரியணும். என்னெல்லாம் பாயிண்ட் equilibriumத்துக்கு என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதில் first பாயிண்ட் நம்ம சொல்லிட்டேன். what is it? rate of forward reaction and rate of backward reaction equal. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். forward reactionம் backward reactionோட ஸ்பீடும் ஈக்குவலா வரணும். And the most important point, equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. இதோட மீனிங் கரெக்டா தெரியணும். இதோட மீனிங் கரெக்டா தெரியணும். equilibrium is dynamic in nature. அதோட மீனிங் என்னது? இப்போ நீங்க வந்து அந்த கிராஃப் பார்த்துக்கோங்க. கிராஃப் என்ன கிராஃப்? அந்த forward reaction backward reaction rate of reaction time base பண்ணி graph பார்த்துக்கோங்க. அந்த graph எப்படி தான் வருது? as time progresses forward reaction backward reaction meet பண்ண point தான் equilibrium. yeah, this is the graph. மேல யாரு? இங்க forward reaction இது forward reaction, இது backward reaction. This stage is called equilibrium. Ready? Okay. Now listen. Dynamic oda meaning என்னது? Dynamic movement. That's it. அப்ப dynamic oda point என்னன்னா equilibrium is dynamic in nature. சிலர் வந்து என்ன இமேஜின் பண்ணுனா இந்த கிராஃப் பார்த்து பாருங்க, forward reaction decreases. forward reaction decrease ஆகுது, backward reaction increase ஆகுது. ஆனா equilibrium ஸ்டேஜில் வரும்போது the graph is a straight line parallel to x axis. that mean forward reaction decrease பண்ணிட்டேன், backward reaction increase பண்ணிட்டேன். ஆனா equilibriumத்துக்கு ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன இருக்காது, அங்க நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருக்கு. அப்ப சிலர் வந்து என்ன அசியூம் பண்ணோம்னா equilibriumத்தில் process stop ஆகும். process stop. சிலர் வந்து என்ன அசியூம் பண்ணோம்னா process stop at equilibrium. process வந்து equilibriumத்தில் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன். equilibriumத்தில் ரீச் ஆனாலும் process நடக்குது, process ஸ்டாப் ஆகாது. ஆனா equilibriumத்தில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே அளவுக்கு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்குது. அப்ப அதனால அந்த சேஞ்ச் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதுதான் equilibriumத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. equilibriumத்தில் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் process ஸ்டாப் ஆகாது. ஓகேவா? ஃபார்வர்டும் நடக்குது, பேக்வர்டும் நடக்குது. ஆனா ரெண்டோட ஸ்பீடு சேம் தான். அதனால நமக்கு அந்த சேஞ்ச் பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருக்கு. இப்ப சிம்பிளி நீங்க வந்து ஒன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டக் ஆஃப் வார் காம்படிஷன். ஒரு டக் ரெண்டு டீம் ரெண்டு சைடுந்தும் புல் பண்ணுது. ரெண்டு டீமும் ஒரே அளவில் புல் பண்ணா அந்த டக்கோட பொசிஷனுக்கு எந்த சேஞ்சும் வராது. ஒருத்தர் வந்து இங்க இருந்து புல் பண்ணது, ஒருத்தர் வந்து இந்த சைடு புல் பண்ணது. ரெண்டு டீமும் ஒரே பவர்ல புல் பண்ணா
இதோட பொசிஷனுக்கு எந்த சேஞ்சும் வராது. ஆனா ரெண்டு டீமும் ஒர்க் பண்ணுது. ஆனா அந்த ஒர்க்கோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் இஸ் ஈக்குவலி கேன்சல் ஈச் அதர். அதனாலதான் நமக்கு அந்த சேஞ்ச் பார்க்க முடியாது. அதுதான் டைனாமிக்கோட மீனிங். ஈக்குலிபிரியத்தில் ரீச் ஆனாலும் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகாது. கரெக்ட். டைனாமிக்கோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? டைனாமிக்கோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? why equilibrium is dynamic in nature? forward reaction decrease பண்ணுது, backward reaction increase பண்ணுது. ஆனா ஒரு particular ஸ்டேஜில் equilibriumத்தில் ரீச் ஆனாலும் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகாது. ஆனா ரெண்டு ப்ராசஸும் ஈக்குவல் ஸ்பீடில் தான் நடக்குது. அதுதான் நம்ம டைனாமிக். equilibriumத்தில் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகாது. ரெடி? Now next, so that's the point. Equilibrium is dynamic in nature. And the next one, all the observable property already சொல்லிருக்கு. pressure, concentration, temperature, density, இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். And remember, chemical equilibrium can be established from any direction. Forward reaction வழியும் backward reaction வழியும் we can easily attain equilibrium. இப்போ நான் வந்து forward reaction increase பண்ணா definitely backward reaction changes வரும். அப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் நமக்கு வந்து equilibrium attain பண்ண முடியும். எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும். இப்போ நான் வந்து forward reaction increase பண்ணிட்டேன். அப்ப சிஸ்டம் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல சேஞ்சஸ் வருத்தி சிஸ்டம் ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுது. சரியா? அப்ப எந்த டைரக்ஷன்லும் we can establish equilibrium. And remember, catalyst ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, கேட்டலிஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷனை ஈக்குலிபிரியத்தில் ஃபாஸ்டா ரீச் ஆகிறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. helps to attain equilibrium faster. ஒரு கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஈஸியா அந்த சிஸ்டம் ஈக்குலிபிரியத்தில் எத்திடும். நம்ம ரூல் வந்து மேக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி. ஆனா நான் எப்பவுமே சொல்ற பாயிண்ட் தான், மேக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி. ஒரு சிஸ்டம், இந்த சாப்டர்ல சிஸ்டம் ஹாப்பியா இருக்கணும்னா ஈக்குலிபிரியத்தில் வரணும். அப்ப கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்டா ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும். இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க, this is called a Haber process. N2 plus 3H2 gives back 2NH3. Suppose if this reaction is equilibrium, reaction start பண்ணி imagine பண்ணுங்க, ஒரு 10 மினிட்டுக்குள்ள equilibriumத்தில் வந்துட்டேன். ஆனா இதே reaction if you done in presence of iron, ironோட பிரசன்ஸ்ல இந்த reaction நடந்தா within 5 minutes it can attain equilibrium. So iron is a catalyst. 10 மினிட் equilibriumத்தில் ரீச் ஆனது 5 மினிட்டுக்குள்ள ரீச் ஆகிட்ட. அப்ப ஃபாஸ்டா equilibrium attain பண்ணதுதான் யாரோட ஜாப்? கேட்டலிஸ்டோட ஜாப். கிளியர்? கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னது? கேட்டலிஸ்ட் வந்து helps to attain equilibrium faster. ஃபாஸ்டா ஹாப்பி ஆக்கிடும். ஒரு சிஸ்டம் ஹாப்பி ஆகணும்னா ஈக்குலிபிரியத்தில் வரணும். இப்போ ஃபாஸ்டா ஈக்குலிபிரியத்தில் சிஸ்டத்தை ரீச் ஆகுதா யாரோட ஜாப்? கேட்டலிஸ்டோட ஜாப். ஓகேவா? ரெடி? நவ தெர்மோடைனாமிக்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ண பாயிண்ட், ஈக்குலிபிரியத்தில் டெல்டா ஜி என்ன இருக்கும்? டெல்டா ஜி 0. டெல்டா ஜி நெகட்டிவ் வந்தா ஸ்பான்டேனியஸ், delta G positive வந்தா non spontaneous, delta G equal to 0 வந்தா equilibrium. அப்ப equilibriumத்தில் delta G ஓட வேல்யூ. statement level questions are there. Based பண்ணி statement level question we have to practice later. First of all, I will cover the all theories of chemical equilibrium. Chemical equilibriumத்தோட எல்லா தியரியும் I will explain. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதோட questions டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். இப்போ கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
Majority students இது வந்து one of the difficult chapter of physical chemistry. ஆனா concept is very simple. Try to understand it. Concept is very simple. You can do it. Okay, ஒரு positive feeling இருக்கணும். ஓகேவா? Ready? So equilibriumல delta G equal to 0. அப்ப 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்ட. First one ரெண்டு type reaction. ரெண்டு type reaction which are the reversible, irreversible. அதோட points சொல்லி இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் reversible reaction ஓட ஒரு ஸ்டேஜ் தான் equilibrium. அதோட points graph. அந்த equilibriumத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி கூட சொல்லி இருக்கு. அதுல most important point dynamic in nature தான். இத பாயிண்ட்டும் தெரியணும். and இத அட்டைன் பண்ணணும்னா சிஸ்டம் என்ன இருக்கணும்? க்ளோஸ்டா இருக்கணும். சிஸ்டம் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, is it clear for all? Shall we move on to the next? இவ்வளவு எடுத்தது ஓகேவா? types of reaction, equilibrium, அதோட points, graph எல்லாமே எடுத்துட்டேன். Ready? Now move to the next. Yeah, law of mass action. இதுனா Kp Kc ரெண்டு டேர்ம் கேட்டிருக்குல்ல, Kp Kc அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். Listen carefully. Law of mass action. Law of mass action. This is our topic. Law of mass action. Law of mass action ரெண்டு பேர் தான் கொண்டு வந்துட்ட. நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஒன்னு வந்து குல்பர்க் அண்ட் வெயிச். இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் law of mass action கொண்டு வந்துட்ட, குல்பர்க் அண்ட் வெயிச். ஆனா இதுல என்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு product of concentration of reactant. Product of concentration of reactant. Suppose if we consider a reaction AA plus BB gives back CC plus TD. Okay, இல்லனா simply AA plus BB gives P. ஒரு reaction AA plus BB gives P. அப்ப reactant யாரெல்லாம்? Aயும் Bயும் தானே. அப்ப இவங்க என்ன சொல்லுதாங்கன்னா, rate வந்து directly proportional to product of concentration of reactant. reactant யாரு? A ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் B ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ. இங்க இருக்கிற நம்பர் வந்து இதுக்கு மேல பவரா வரும். A raised to A, B raised to B. R is proportional to A raised to A into B raised to P. Okay, that means reactant ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் ரேட்டும் directly proportional. That's it. reactants அதிகமா எடுத்தா ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் அதிகமாயிடும். ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் ஒரு ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். So rate is proportional to, simply rate is proportional to concentration of reactant. அப்ப proportionality வந்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்? proportionality வந்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்? equal. So R equal to K into A raised to A into B raised to B. இனி நம்ம இது வச்சுதான் Kc Kp கண்டுபிடிக்குது. கேட்டிருக்குல்ல, what is Kc? Equilibrium constant in terms of concentration. What is Kp? Equilibrium constant in terms of partial pressure. அதுக்கு தான் நம்ம போகுது. Listen carefully. இப்போ நம்ம கையில் ஒரு ஜெனரல் ரியாக்ஷன் இருக்கு. AA plus BB gives back CC plus DD. Okay? அப்போ forward reaction, yeah, we can write it at forward reaction
is proportional to, which are the reactant here? Reactant yaru? A yum B yum. A oda stoichiometric coefficient A, B oda stoichiometric coefficient B. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ என்ன பண்ணோம்? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നു. I take it as KF. So it become KF into A raised to A into B raised to B. Okay? A raised to A into B raised to B. Now similarly, what is backward reaction or rate? Backward எடுத்த இவங்க ரெண்டு பேரும் reactant. அப்ப என்ன வரும்? C raised to C into D raised to D. Next step il adu equal to podanom. So there is constant, sorry, KB into C raised to C into D raised to D. C raised to C into D raised to D. Okay. Now நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு? At equilibrium rate of forward equal to rate of backward தானே? அப்ப equate பண்ணிக்கோங்க. Rate of forward or rate of backward. Equate பண்ணிக்கோங்க. Equate பண்ணும்போது என்ன வரும்? KF into A raised to A into B raised to B equal to KB into C raised to C into D raised to D. Clear? Next step il நம்ம என்ன பண்ணணும்னா constant எல்லாம் ஒரு சைடுல, concentration term எல்லாம் ஒரு சைடுல. அப்ப என்ன வரும்? இந்த KB யை இங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்ப KF by KB is equal to, what is it? C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. ஒரு constant மற்றொரு constant வச்சு divide பண்ணா you got another constant. This is the expression for equilibrium constant. C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. இங்க concentration தான் யூஸ் பண்ணது, அதனால தான் Kc ன்னு சொல்லும். இதுதான் law of chemical equilibrium. This is called, இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் நம்ம law of chemical equilibrium ன்னு சொல்லுது. C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. Clear? Kc ஓட expression is okay. நமக்கு equation தான் important, not derivation. நமக்கு equation தான் வேணும். C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. Simply product oda concentration by reactant oda concentration. Equation ஏதாவது numbers தந்தா அது மேல பவரா வருது. For example, இப்ப Kc ஓட expression என்னது? Concentration போட்டா Kc expression. Kc என்னது? C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. In இதே term, if we express in pressure வந்தா concentration க்கு பதில் P போடணும். That means அந்த square bracket க்கு பதில் P போடணும். எங்கெல்லாம் square bracket இருக்கோ அங்க P போட்டுக்கோங்க. Square bracket க்கு பதிலா P போடணும். அப்ப என்ன வரும்? PC raised to C PD raised to D divided by PA raised to A and PB raised to B. Clear? PC raised to C PD raised to D divided by PA raised to A into PB raised to B. Simply and the square bracket க்கு பதிலா P போடணும். ஆனா remember one point, இது எழுதணும்னா நமக்கு வந்து reactant or product என்ன இருக்கணும்? gas. Reactant product gas ஆகும்போது மட்டும்தான் இது நமக்கு எழுத முடியும். Clear? Kp ஓட எக்ஸ்பிரஷனும் Kc ஓட எக்ஸ்பிரஷனும் ஓகேவா? இப்போ ஒரு क्वेश्चन பாரு. N2 plus 3H2
gives back 2 NH3. What is the expression for Kp? Kc and Kp? Yeah, write your own way. What is the expression for Kc? Yeah, product first. அப்ப NH3 தான் ப்ராடக்ட், NH3 தான் ப்ராடக்ட், அது கூட இருக்கிற நம்பர் பவர், வேற யாருமே இல்ல, டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட் யாரு N2, அங்க கூட இருக்கிற நம்பர் 1 மென்ஷன் பண்ண அவசியமே இல்ல. தென் அது கூட இருக்கிறது யாரு H2, H2 கூட இருக்கிற நம்பர் 3. This is the expression. இனி Kp அப்ளை பண்ணணும்னா பார்க்கணும், இது கேஸ், இதுவும் கேஸ், இதுவும் கேஸ். அப்ப Kp ஓட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும்? பிராக்கெட்டுக்கு பதில் P. அப்ப என்ன வரும்? PNH3 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை PN2 into PH2 cube. ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு பதிலா P போடணும், ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு பதிலா P போடணும். கிளியர்? ரெடியா? Kp Kc expression is okay. Kc Kp expression, yeah. Now what about this one? CH3COOH. It is converted into CH3COO minus and H plus. It is aqueous, this also aqueous, this also aqueous. What is the expression for Kc? What is the expression for Kc? Kc is equal to product yaare CH3COO minus into H plus divided by CH3COOH. This is the expression for Kc. What is the expression for Kp? What is the expression for Kp? Kp predict பண்ண முடியாது, Kp predict பண்ண முடியாது because இங்க யாருமே கேஸ் இல்ல, யாருமே கேஸ் இல்ல. கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் Kpக்கு வேலிடிட்டி, கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் Kpக்கு வேலிடிட்டி, கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் Kpக்கு வேலிடிட்டி, கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் Kpக்கு வேலிடிட்டி. இப்போ calcium carbonate breakdown to give calcium oxide and carbon dioxide. இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, இது solid, இது solid, இது gas. What is the expression for Kc? Kc ஓட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும்? Kc ஓட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ப்ராடக்ட் யாரு CaO CO2 by CaCO3. This is the expression. What is the expression for Kp? இது solid எடுக்க கூடாது, இதுவும் solid எடுக்க கூடாது, gas மட்டும் தான் எடுக்கணும். அப்ப இதோட Kp வேல்யூ என்ன வரும்? CO2 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். அப்ப என்ன வரும்? PCO2. 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 That's the point related to Kp and Kc. அப்ப Kc வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். Kp வந்து PCO2. யா கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஷாமீனா. Kp PCO2 தான் வரும். PCO2 Kp equal to PCO2. ரெடி? Kp equal to PCO2. அப்ப கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் Kpக்கு எக்ஸ்பிரஷன், கேஸ் இல்லைன்னா Kpக்கு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்காது. அப்ப நல்லா பார்க்கணும், தன்னிருக்க
reactant ஓடையும் product ஓடையும் physical state is important for us. Ready? Clear? Yeah. Now Kp-Kc relation. Kp equal to Kc into RT raised to delta n. This is the expression. Kp equal to Kc into RT raised to delta n. R தெரியும்ல, R ஓட value Kp equal to Kc into RT raised to delta n. Delta n என்னது? எப்போவுமே ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, delta n is equal to Ngp minus Ngr. Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Product யாரு gas இருக்குதோ அதோட number of mole minus reactant side யாரு gas இருக்குதோ அதோட number of mole. Okay, this is the expression between Kp equal to Kc into RT raised to delta n. அப்ப Kp Kc relation தெரியணும். அப்ப Kp Kc relation இதுதான். Now here delta n ஓட value 0 இருந்தா, delta n ஓட value 0 இருந்தா Kp equal to Kc, previous NEET-க்கு வந்த question Kp equal to Kc. Delta n greater than 0 இருந்தா Kp greater than Kc. Delta n less than 0 இருந்தா Kp less than Kc. அப்ப எக்ஸாமுக்கு வரதுக்கு possibility இருக்கிற ஒரு question என்னன்னா, they give 4 equations. 4 reaction தரும். 4 reaction தந்து they will ask to you in which of the following Kp equal to Kc or Kp greater than Kc or Kp equal to Kc. இதான் question. அப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டெல்டா n கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டா n கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மேட் தான் Ngp minus Ngr. Ngp minus Ngr is our formula. ப்ராடக்ட்ல யாரு கேஸ் அவங்களோட நம்பர் ஆஃப் மோல் மைனஸ் ரியாக்டன்ட்ல யாரு கேஸ் அவங்க நம்பர் ஆஃப் மோல். ரெடியா? கிளியர்? யா. Now R ஓட value 8.314 எடுக்கணும். R ஓட value 8.314. சில क्वेश्चनல இல்லனா நீங்க வந்து calculation ஈஸி ஆகிறதுக்கு take it as 25/3. 25/3 எடுத்துக்கோங்க. 25/3 எடுத்து எதுக்கு 25/3 சொல்லுனா டெம்பரேச்சர் வந்து சில क्वेश्चनல 300 தரும். அப்ப 25/3 எடுத்தா 3 ம் 300 you can cancel it. Ready? 8.314 இல்லனா 25/3 எடுத்துக்கோங்க. Then calculation is little bit easier. Then unit of Kp and Kc. Kp வந்து pressure தானே, அப்ப pressureோட யூனிட் என்னது? pressureக்கு என்னெல்லாம் யூனிட் இருக்கு? atm இருக்கு, bar இருக்கு, pascal இருக்கு. இங்க நம்ம atm தான் யூஸ் பண்ணது. atm raised to delta n. This is the unit. atm raised to delta n. 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 Clear? Kc ஓட எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னா, Kc வந்து Kc ஓட யூனிட் என்ன வரும்? Kc வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தானே. நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் நம்ம எழுதி வச்சிருக்கு. மொலாரிட்டி, மோல் ஃபிராக்ஷன், நார்மாலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கு. இங்க நம்ம வந்து மொலாரிட்டி தான் எடுக்குது. மொலாரிட்டியோட யூனிட் என்னது? மோல் பர் லிட்டர். யா, மோல் பர் லிட்டர். Mole per liter raised to delta. This is the unit. Mole per liter raised to delta n. அப்ப Kp ஆயிட்ட, Kc ஆயிட்ட, Kp Kc relation ஆயிட்ட. Kp ஆயிட்ட, Kc ஆயிட்ட, Kp Kc relation ஆயிட்ட. Ready? Kp Kc relation ஆயிட்ட. Kp ஆயிட்ட, Kc ஆயிட்ட, Kp Kc relation ஆயிட்ட. அதான் இங்க கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட். law of mass action explain பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் Kp Kc relation இதுதான்.
Kp Kc relation எல்லாம் சொல்லிட்டேன். Okay, unit of Kp and Kc here, unit of Kp and Kc, unit of Kp and Kc சொல்லிட்டேன். unit of Kp and Kc, yeah, Kc is equal to unit of Kp Kc வந்து mole per liter raised to delta n. Yeah, comment பண்ணிட்டேன். Kc is equal to unit of Kc is equal to mole per liter raised to delta n. இனி வந்து next topic வந்து it's a most important for entrance exam, that is equilibrium constant ஓட properties. equilibrium constant ஓட properties. Okay, equilibrium constant ஓட properties, listen very carefully. Suppose நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் சொல்லுதேன். ஓகே, ஒரு ரியாக்ஷன் N2 plus 3H2 gives 2NH3. ஓகே, இதோட equilibrium constant ஓட வேல்யூ I take it as K1. ஓகே, இதோட equilibrium constant ஓட வேல்யூ வந்து 10. ஓகே, இதோட equilibrium constant ஓட வேல்யூ வந்து 10. now வந்து இந்த ரியாக்ஷன், if the reaction is reversed, நான் இந்த reaction reverse பண்ணிட்டேன். அப்ப இந்த reaction reverse பண்ணும்போது ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க, equilibrium constant என்ன ஆகும்? inverse ஆகும். அப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற ரியாக்ஷனோட equilibrium constant K1 10 இருந்தா reaction reverse பண்ணும்போது what happen? It become 2NH3 gives back N2 plus 3H2 ஆயிடும்ல. அப்ப புதுசா வருத equilibrium constant வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட inverse 1/10 or 10 raised to minus 1. அப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணா K என்ன ஆகுது? இன்வர்ஸ் ஆகுது. and the next one, if நான் இந்த ரியாக்ஷனை ஒரு நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், if the reaction is multiplied, நான் ஒரு நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். ஓகே, அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும்போது K is raised by that number. K மேல அந்த நம்பர் பவரா வரும். that's it. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை நான் 2 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். so what it become? this become 2N2 plus 6H2 gives 4NH3. so definitely equilibrium constant change ஆயிடும். அப்ப புதுசா வருது equilibrium constant என்னது? ஆல்ரெடி இருக்கிற equilibrium constantக்கு மேல அந்த நம்பர் 10 ஸ்கொயர் 2 வச்சு தான் மல்டிப்ளை பண்ணேன். அப்ப 10 ஸ்கொயர் தான் வரும். 10 ஸ்கொயர் 100. இனி இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் சேர்ந்து தான் பண்ண போறேன். that means reaction is reversed and multiplied. reaction reverse பண்ணிட்டு அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்ப K என்ன ஆகும்? K inverse ஆகும். first K inversed and raised. K inverse ஆகும், then பவரா வரும். இப்போ இதே ரியாக்ஷனை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வரும்? ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் 2 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். so my expression is this one. 4NH3 gives back 2N2 plus 6H2. yeah, ரிவர்ஸும் பண்ணிட்டேன், மல்டிப்ளையும் பண்ணிட்டேன். அப்ப என்ன நடக்குது? புதுசா கிடைக்கிற equilibrium constant என்னன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற equilibrium constant இன்வர்ஸ் ஆயிடும். that is 1/10 ஆயிட்ட. yeah, good கமெண்ட் வந்துட்ட 1/10 whole square. 1/10 whole square. ready? அப்போ remember this point, it's very important. already இருக்கிற reaction reverse பண்ணா K வந்து inverse ஆயிடும்.
ஆல்ரெடி இருக்கிற ரியாக்ஷன் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா கேக்கு மேல அந்த நம்பர் அப்பியர் ஆயிடும். ரிவர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா இன்வர்ஸ் தென் raised. Ready? Clear? And the next one ஒரு reaction. First reaction ஓட equilibrium constant K1. Second reaction ஓட equilibrium constant K2. Third reaction ஓட equilibrium constant K3. Suppose if reaction 3 is formed by reaction 1 and reaction 2. Reaction 1 and 2 combine பண்ணி தான் reaction 3 form ஆகுது. அப்படி இருந்தா K3 equal to K1 into K2. அப்ப ரெண்டு reaction add பண்ணி மூணாவது ஒரு reaction வந்தா equilibrium constant multiply பண்ணா போதும் K1 into K2. ரெண்டு reaction சேர்த்து ஒரு reaction form பண்ணா அந்த ரெண்டு reaction ஓட equilibrium constant multiply பண்ணா போதும். இனி third reaction first reaction second reaction minus பண்ணா first reaction second reaction minus பண்ணா what is K3? K1 by K2. K1 by K2. K1 by K2. Ini, if the third reaction is formed by reaction 2 minus reaction 1, what is the expression? Reaction 2 minus reaction 1, what is the expression? Yeah, it becomes K2 by K1. K3 equal to K2 by K1. K2 by K1. Reaction 1 minus 2 இருந்தா K1 by K2. Reaction 2 minus 1 இருந்தா K2 by K1. Clear? அப்ப இவ்வளோ பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். இவ்வளோ பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். Got it? Next, remember one point. Equilibrium constant depends only on temperature. Temperature மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. Temperature மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. வேற யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாது. கான்சென்ட்ரேஷன், பிரஷர், கேட்டலிஸ்ட் இந்த மாதிரி யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாது. It depends only on temperature. It depends only on temperature. Temperature change வந்தா K மாறிடும். அதுல ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் இங்க இருக்கு. Listen. Yeah. Equilibrium constant depends only and only on temperature. Yeah. Only and only on temperature. அதோட ஒரு equation தான் இது. Log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ்ல ஸ்டடி பண்ணி வச்சிருக்கு. ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டாபிக் இங்க EA தான் வரும். EA இங்க டெல்டா H தான் வந்திருக்கு. log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. நீங்க இதுன்னு சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா இருந்தா equilibrium constant is directly proportional to temperature. Exothermic reaction இருந்தா equilibrium constant is inversely proportional to temperature. ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. எண்டோதெர்மிக்கா இருந்தா equilibrium constantum temperatureum directly proportional. Exothermica இருந்தா equilibrium constantum temperature inversely proportional. Endothermic temperature தான் வேணும். அப்ப temperature equilibrium constantum directly proportional. Exothermic temperature equilibrium constantum inversely proportional. Clear? Ready? Equilibrium constant temperature க்கு மேல மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணுது.
வேற கான்சென்ட்ரேஷனோ பிரஷர் இந்த மாதிரி யாரு மேலேயும் டிபெண்ட் பண்ணாது. அது யாரை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணுது? டெம்பரேச்சரை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. அப்ப எண்டோதெர்மிக்கா இருந்தா டெம்பரேச்சரும் கேயும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எக்ஸோதெர்மிக்கா இருந்தா டெம்பரேச்சரும் கேயும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ரெடியா? இனி வந்து நமக்கு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ கிடைச்சா என்னெல்லாம் நமக்கு predict பண்ண முடியும்? That's it. application ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ நமக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு, அதுதான் அப்ளிகேஷன். அதுல listen carefully, it's very simple concept. Yeah. Listen, இது value of Kc. Yeah, value of Kc. Kc ஓட வேல்யூ தான். Kc க்கு ரெண்டு இன்டர்மீடியேட் வேல்யூ தான் இருக்கு. ஒன்னு 10 raised to -3 வரும், ஒன்னு 10 raised to 3 வரும். ஓகே, அப்போ ரிமெம்பர் சிம்பிளி ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்னது? ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்னது? ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் சிம்பிளி ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட் தானே? சிம்பிளி ப்ராடக்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் பை ரியாக்டன்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் தானே? என்னெல்லாம் ப்ராடக்டோ ரியாக்டன்ட், மேல ப்ராடக்ட் கீழே ரியாக்டன்ட். யா, அப்ப ரிமெம்பர் if the Kc ஓட வேல்யூ 10 raised to 3 க்கு மேல போனா, Kc ஓட வேல்யூ 10 raised to 3 க்கு மேல போனா, if the Kc value greater than 10 raised to 3, அதோட மீனிங் என்ன? no need to by heart பண்ண அவசியமே இல்ல. பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஐடியா தெரியணும். Kc 10 raised to 3 க்கு மேல போனா அதுக்கு மீனிங் என்னது? ப்ராடக்ட் டாமினேட். யா, ப்ராடக்ட் டாமினேட். Kc value high தான். High value means product value dominate. That means most of the reactants are converted into product. Majority reactant product மாறிட்டேன். Majority reactant product மாறிட்டேன். அப்ப அதோட மீனிங் என்னது? reaction is almost completed. Majority reactant product மாறிட்டேன், reaction almost என்ன ஆயிட்டேன்? complete ஆயிட்டேன். அப்ப K ஓட yeah, come on, K more 10 raised to 3 reaction almost complete. That's it. Yeah, அப்ப 10 raised to 3 க்கு மேல வந்தா அதுக்கு மீனிங் என்ன? அங்க இருக்கிற ரியாக்டன்ட் ஆல்மோஸ்ட் ப்ராடக்ட்டா மாறிட்டே. தட் மீன் ப்ராடக்ட் தான் அங்க அதிகமா இருக்குது, ரியாக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டே. ரெடி? அப்ப 10 raised to -3 க்கு போனா Kc ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மி. ரொம்ப கம்மி மீன்ஸ் ரியாக்டன்ட் தான் டாமினேட் ஆகுது. இங்க யாரு டாமினேட்? ரியாக்டன்ட் டாமினேட் ஆகும். ரியாக்டன்ட் டாமினேட் ஆகுது எப்போ? இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான். பிகாஸ் அங்க ப்ராடக்ட் இல்ல. இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் ரியாக்டன்ட் டாமினேட் ஆகுது, அதிகமா இருக்கிறது. ரியாக்டன்ட் எப்பதான் அதிகமா இருக்குது? இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான். அப்ப ரியாக்டன்ட் டாமினேட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப எக்ஸ்டென்ட், we can predict the extent of the reaction. ரியாக்ஷன் நடக்குமா இல்லையா, எது வரைக்கும் நடந்துரு, that's a point. சிம்பிளி ஒரு மேரேஜ் மாதிரி தான். அவங்க சேர்ந்து போகுமா, எத்தனை நாள் கூட லீவ் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் போயிடுமா, அந்த மாதிரி கியூரியாசிட்டி. அதே மாதிரி தான். அப்ப 10 raised to 3 க்கு மேல வந்தா ரியாக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிட்ட, வெரி ஃபாஸ்டா நடக்குது. 10 raised to -3 க்கு கீழே போனா ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். இனி இதுக்கு இன் பிட்வீன் வந்தா நம்மளால கரெக்ட் ப்ராடக்ட் யாருக்கும் டாமினேஷன் இல்ல, ரியாக்டன்ட்டுக்கோ ப்ராடக்ட்டுக்கோ டாமினேஷன் இல்ல. ரியாக்டன்ட்டுக்கோ ப்ராடக்ட்டுக்கோ டாமினேஷன் இல்ல. ஒரு அப்ரிஷியபிள் ஸ்பீடில், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன். Ready? This is the first application. Yeah.
Right. Second application என்னன்னா direction of the reaction. எந்த டைரக்ஷன்ல தான் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, எந்த டைரக்ஷன்ல தான் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு டேர்ம் இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும், that is QC. அதுக்கு ஒரு டேர்ம் நம்ம இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும், that is QC. ரிமெம்பர், QC இருந்தாலும் KC இருந்தாலும் ஒரே எக்ஸ்பிரஷன், QC இருந்தாலும் KC இருந்தாலும் ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் தான். QC என்னது? QC ஒரே ஃபார்ம், C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. What is KC? KC இருந்தாலோ KC இருந்தாலும் ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் தான், D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. ஒருத்தர் KC depends on stoichiometry டிபெண்ட் பண்ணுது, அது ஆல்ரெடி நம்ம செப்பரேட் டீல் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் KC depends on temperature னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, so KC is equal to C raised to, அப்ப ரெண்டுக்கும் ஒரே எக்ஸ்பிரஷன். what is the difference? KC இருக்கணும்னா இங்க எடுத்திருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கதா இருக்கும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் KCயோட இருக்கணும்னா நம்ம எடுக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் கண்டிப்பா ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கும். ஆனா QC கான்சென்ட்ரேஷன் மே ஆர் மே நாட் பி அட் ஈக்குலிபிரியம். ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்தாலும் இல்லனாலும் எந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்தாலும் you can write the expression for QC, reaction coefficient. எந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்தாலும் you can write the expression for QC. ஆனா KC எழுதணும்னா நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் எப்ப இருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கணும், ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கணும். ரெடியா? இனி இது வச்சு கம்பேரிசன் 3 பாயிண்ட் 1 2 3 3 பாயிண்ட். QC greater than KC, QC less than KC, QC equal to KC. அப்ப இது கரெக்டா கிடக்கும். QC KC எப்ப ஈக்குவல் ஆகும்? நம்ம எடுக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குலிபிரியத்துல எடுத்த ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகும். அப்ப இது என்னது? இது ஈக்குலிபிரியம். QC equal to KC, அது equilibrium. ஆனா I already told you, நமக்கு happiness வரணும்னா சிஸ்டம் எங்க இருக்கணும்? ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கணும். அப்ப இங்க பாரு, QC KCக்கு மேல போயிட்ட, that mean equilibrium தாண்டி போயிட்ட. அப்ப நமக்கு திரும்பி எங்க வரணும்? ஈக்குலிபிரியத்துக்கு திரும்பி வரணும். that mean concentration ஈக்குலிபிரியத்துக்கு மேல போயிட்ட, அப்ப திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரணும். அப்ப திரும்பி வரணும் பேக். ஓகே, அப்ப என்ன நடக்குது? backward reaction increases. No need to by heart. QC KC தான் ஈக்குலிபிரியம் கான்சென்ட்ரேஷன். அப்ப QC அதுவும் கடந்து போயிட்ட, அப்ப திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரணும். அப்ப backward reaction. QC less than KC, அப்ப என்னது? QC less than KC means ஈக்குலிபிரியத்துக்கு ரீச் ஆகுதுக்கு QCயோட வேல்யூ கம்மி தான். அப்ப ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரணும்னா முன்னாடி வரணும், that is forward reaction increases. அப்ப QC greater than KC வந்தா backward, QC less than KC வந்தா forward, QC equal to KC வந்தா equilibrium. Got it? Okay, then there is a relation between delta G and equilibrium constant. What is that? Delta G0 is equal to minus 2.303 RT log K. Delta G0 is equal to minus 2.303 RT log K. RT log K. இதுன்னு நமக்கு என்ன தெரியும்? டெல்டா ஜி ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸா இருக்கணும்னா
டெல்டா ஜி நெகட்டிவா இருக்கணும். கேசி என்ன இருக்கணும்? கே வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். Because K negative இருந்தா negative of negative it become positive, the process become non-spontaneous. Ready? Concept is okay. Spontaneous process delta G negative தான். delta G negative வரணும்னா Kc யோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். Ready? அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ண பாயிண்ட். இந்த டாபிக் ஃபுல்லாவே முடிச்சிட்டு. Ready? Clear? Up to this is okay? And the last topic here is Le Chatelier principle. Le Chatelier principle. Chemical equilibrium oda last part வந்து Le Chatelier principle தான். Le Chatelier principle. Le Chatelier principle. Le Chatelier principle some point you want to remember. இதுதான் Le Chatelier principle oda statement. Yeah. என்ன point? If a system at equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, then the equilibrium is shifted in such a way as to nullify the effect of that change. That means, inga paru, ஒரு reaction N2 plus 3H2 gives back 2NH3. Okay. Suppose this reaction is at equilibrium. In the reaction equilibrium தான். அப்ப ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, I already told you, equilibrium இருந்தா அங்க இருக்கிற concentration fixed இருக்கும். Concentration fixed தான். அங்க இருக்கிற temperature fixed தான். Pressure fixed தான். ஹாப்பியா இருக்குது. System ஹாப்பியா இருக்குது. இனி நம்ம introduction. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? இந்த சிஸ்டம் இதில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஹாப்பியா இருந்தா அது நமக்கு பிடிக்காது. அப்ப ஒரு சிஸ்டம் ஹாப்பியா இருக்குது. அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணும்? இதுல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணும். கான்சென்ட்ரேஷன்ல சேஞ்ச் பண்ணாலும், டெம்பரேச்சர்ல சேஞ்ச் பண்ணாலும், பிரஷர்ல சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஹாப்பினஸ் போயிடும். ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். அதான் நடக்குது. ஒருத்தர் ஹாப்பியா இருக்குது, டெம்பரேச்சரும் பிரஷரும் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்ட? இதுல ஏதாவது சேஞ்ச் போட்டுட்ட. ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணா என்ன நடக்குது? அதோட ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். அப்ப சிஸ்டம் ஹாப்பியா இருக்கணும்னா சிஸ்டத்துக்கு என்ன வரணும்? திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரணும். அப்பதான் ஹாப்பி. இப்ப நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனால என்ன நடந்துட்ட? நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனால ஹாப்பினஸ் போயிட்ட. அப்ப திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரணும். அப்ப அதுக்கு அவங்க தான் எஃபர்ட் எடுக்கும். இப்ப நான் வந்து இங்க பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், டெஃபினெட்லி ஈக்குலிபிரியம் லாஸ். நான் வந்து டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். ஓகே. அப்ப திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வருது யார் எஃபர்ட் எடுக்கணும்? சிஸ்டம் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். இல்ல நம்ம எஃபெக்ட் எடுத்து இல்ல, நம்ம வந்து அதோட ஹாப்பினஸ் போயிட்ட. அப்ப திரும்பி ஹாப்பினஸுக்கு வரதுக்கு ஜாப் யாருதான் எடுக்குது? இந்த சிஸ்டம் தனியா தான் எடுக்குது. இல்ல நம்ம வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஓ நான் செய்யறது கஷ்டம், அப்ப அதனாலதான் நான் போய் அகெயின் பிரஷர் டிக்ரீஸ் பண்ணது இல்லை. நான் வந்து பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு அதோட ஈக்குலிபிரியம் போயிட்டேன். திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வரதுக்கு இந்த சிஸ்டம் தான் எஃபர்ட் போடுது, நம்ம எஃபர்ட் போடுறது இல்லை. ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். ஒரு சிஸ்டம் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கு, ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கும் போது அங்க கான்சென்ட்ரேஷன், டெம்பரேச்சர், பிரஷர் இது எல்லாமே பிக்சடு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்ட? நம்ம வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டி அங்க பண்ணாலும் ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். அப்ப திரும்பி ஈக்குலிபிரியம் வரதுக்கு நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது. சிஸ்டம் தனியா ஒர்க் பண்ணி திரும்பி ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வருது. இதுதான் Le Chatelier பிரின்சிபல். இதுதான் Le Chatelier பிரின்சிபல். இனி இதோட क्वेश्चन சால்வ் பண்ணதுக்கு ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட், லாஸ் ஆஃப் மோஷன். நியூட்டன் தேர்ட் லா தெரியல? வாட் இஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா? எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் an equal and opposite reaction. அதுதான் இங்க நடக்குது. நம்ம வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் நடக்குது. நம்ம வந்து பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், அப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? பிரஷர் டிக்ரீஸ் பண்ணும்.
நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், அப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. இது மட்டும் போதும் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதுக்கு. எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. கிளியர்? ரெடி? யா. இனி இதுல ஒவ்வொரு எஃபெக்ட் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி. ஒன் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம பாயிண்ட் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட். இப்போ நான் வந்து ரியாக்டன்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக்கிட்டேன், அப்ப சிஸ்டத்தோட ஈக்குலிபிரியம் போயிடும். அப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? ரியாக்டன்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணா சிஸ்டம் வந்து அது டிக்ரீஸ் பண்ணணும். எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணும்? அது யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணும்போது தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ரியாக்டன்ட் யூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் என்னது? ரியாக்டன்ட் யூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன். ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதோட அமௌண்ட் கம்மி ஆகுது. சோப்பு இருக்குல்ல, சோப்பு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதோட சைஸ் கம்மி ஆகுது. அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட, அப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? ஆப்போசிட், கம்மி பண்ணணும்னா அது யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் ஆகுற ப்ராசஸ் ஃபார்வர்டு. சப்போஸ் ப்ராடக்ட் வந்துட்ட, ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ். நான் வந்து ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், சொல்லு என்ன நடக்குது? நான் வந்து ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், அப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? சிஸ்டம் ட்ரை டு டிக்ரீஸ். ப்ராடக்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணா ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் பேக்வர்டு தான். பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ். ரெடி? இனி வந்து பாக்கி இதோட ஆப்போசிட். அப்ப ரியாக்டன்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி பண்ணா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ். ப்ராடக்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி பண்ணா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ். இதுதான் கான்செப்ட். Every action there is an equal and opposite reaction. என்ன பண்ணுதோ அதுக்கு opposite. Ready? Effect of concentration is over. Now move to effect of pressure. Listen, gaseous reaction ல மட்டும் தான் பிரஷருக்கு ரோல். gaseous reaction ல மட்டும் தான் பிரஷருக்கு ரோல். gaseous reaction ல மட்டும் தான் பிரஷருக்கு ரோல். அப்ப பிரஷரோட क्वेश्चन வரும்போது நம்பர் ஆஃப் மோல் கண்டுபிடிக்கணும். பிரஷரோட क्वेश्चन வரும்போது நம்பர் ஆஃப் மோல் கண்டுபிடிக்கணும். Number of mole, for example, listen, N2 plus 3H2 gives back 2NH3. Number of mole என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எதுவும் வேணாம். அது சம் பேசிக் கான்செப்ட். ஈக்குவேஷன் வேணாம், ஜஸ்ட் ஸ்டோய்சியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணா போதும். அப்ப இது ரியாக்டன்ட் சைடு, இது ப்ராடக்ட் சைடு. நம்பர் ஆஃப் மோல் சொல்லு. நம்பர் ஆஃப் மோல் 1 plus 3 4. இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல் 2. அக்கார்டிங் டு Le Chatelier பிரின்சிபல் இதுதான் பாயிண்ட். நம்ம pressure increase பண்ணா the reaction proceed in a direction where number of mole found to be less. That means எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் அதிகமா இருக்குதோ அந்த சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன். அப்ப இங்க எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் கம்மி, எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் கம்மியா இருக்குதோ அந்த சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன். அப்ப இங்க எந்த சைடுல தான் கம்மி? இங்க ப்ராடக்ட் சைடுல தான் கம்மி. அப்ப ப்ராடக்ட் சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ப்ராடக்ட் சைடுக்கு நடக்கிற ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் reaction. Clear? அப்ப பிரஷர் வச்சு क्वेश्चन வந்தா நம்பர் ஆஃப் மோல் கண்டுபிடிக்கணும். பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் கம்மியா இருக்குதோ அந்த சைடுல தான் ரியாக்ஷன். கிளியர்? எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் கம்மியா இருக்குதோ அந்த சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? இனி இந்த reaction பாரு. What is the role of pressure for this reaction? Pressure ஓட ரோல் சொல்லு. இந்த ரியாக்ஷன்ல பிரஷருக்கு என்ன ரோல்? பிரஷருக்கு என்ன ரோல்? ரோல் இருக்கா இல்லையா?
number of mole கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. reactant side ல number of mole 2, product side ல number of mole 2. pressure has no role. pressure க்கு ரோல் இல்ல. number of mole சேம் தானே? number of mole சேமா இருந்தா pressure க்கு ரோல் இல்ல. ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. pressure ரிலேட் பண்ணி லேஷர்லே பிரின்சிபலோட ஏரியா அந்த क्वेश्चन வந்தா நம்பர் ஆஃப் மோல் கண்டுபிடிக்கணும். நம்பர் ஆஃப் மோல் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா பிரஷருக்கு ரோல் இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் மோல் ரெண்டு சைடுலயும் சேமா இருந்தா பிரஷருக்கு ரோல் இல்ல. இனி வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். யா எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ல என்னன்னா லிசன், டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு ரியாக்ஷன், ஒன் இஸ் எண்டோ, அனதர் ஒன் எக்ஸோ. எண்டோதெர்மிக்கும் எக்ஸோதெர்மிக்கும். ஓகேவா? எண்டோதெர்மிக்கும் எக்ஸோதெர்மிக்கும். ரிமெம்பர் ஒன் பாயிண்ட், ஒரு ரியாக்ஷன் நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ क्वेश्चनல தரும். டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ, டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ क्वेश्चनல தரும். ஓகே, அப்போ நீங்க வந்து டெல்டா ஹெச் வச்சு எண்டோதெர்மிக்கும் எக்ஸோதெர்மிக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி? don't bother about the values, look at the sign. if it is negative exothermic, if it is positive endothermic. டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தா எண்டோதெர்மிக், சாரி எக்ஸோதெர்மிக், பாசிட்டிவா இருந்தா எண்டோதெர்மிக். கிளியர்? அப்ப 92.1 minus 92.1 kilojoule per mole. ஓகே, அப்ப டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவா இருந்தா எக்ஸோதெர்மிக், பாசிட்டிவா இருந்தா எண்டோதெர்மிக். ரெடி? அப்போ ரிமெம்பர், இங்க டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து திஸ் இஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட வேல்யூ தான். தட் மீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் எக்ஸோ. ஃபார்வர்டு எக்ஸோ இருந்தா பேக்வர்டு என்ன இருக்கும்? எண்டோ. அப்ப क्वेश्चनல டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ தந்தா அது யாரோட வேல்யூ? ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனோட வேல்யூ. ஃபார்வர்டு எக்ஸோதெர்மிக்கா இருந்தா பேக்வர்டு என்ன இருக்கும்? டெஃபினெட்லி எண்டோதெர்மிக்கா இருக்கும். இனி லேஷாட்லி பிரின்சிபலோட கான்செப்ட் என்னன்னா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸ்பீடப் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸ்பீடப் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எண்டோதெர்மிக் ஸ்பீடப் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எண்டோதெர்மிக் ஸ்பீடப் ஆகும். ரெடி? அப்ப கமெண்ட் தி ஆன்சர். கமெண்ட் தி ஆன்சர். இங்க எந்த டைரக்ஷனுக்கு தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும்? இந்த ரியாக்ஷன்ல எதுதான் எண்டோதெர்மிக்? எந்த ரியாக்ஷன் தான் எண்டோதெர்மிக்? பேக்வர்டு தானே. அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இங்க என்ன நடக்குது? பேக்வர்டு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எண்டோ தான் ஸ்பீடப் ஆகுது. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் தானா பேக்வர்டுக்கு தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? ரெடியா? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எண்டோதெர்மிக் தான் ஸ்பீடப் ஆகுது. தட் மீன் பேக்வர்ட். அப்போ டெம்பரேச்சர் பத்தி क्वेश्चन வந்தா டெல்டா ஹெச் பார்க்கணும். டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தா ஃபார்வர்ட் எக்ஸோ, டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தா ஃபார்வர்ட் எண்டோ. சிம்பிளி லேஷார்லே பிரின்சிபல், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸ்பீடப் ஆகும். கிளியர்? ஓகே, that's a point. Now the next one, effect of catalyst. அது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கேட்டலிஸ்டோட எஃபெக்ட் என்னது? helps to attain equilibrium fast. ஃபாஸ்டா equilibrium attain பண்ணதுக்கு தான் கேட்டலிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் ஈக்குவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணி சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்டா equilibrium ரீச் ஆயிடும். அப்ப equilibrium attain பண்ணா கேட்டலிஸ்டுக்கு once remember this point, once the system attains equilibrium, system equilibriumத்தில் ரீச் ஆனா கேட்டலிஸ்டுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது. சிஸ்டம் equilibriumத்தில் ரீச் ஆகுது வரைக்கும் தான் கேட்டலிஸ்டுக்கு எஃபெக்ட்.
സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ റീച്ച് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. നോ എഫക്റ്റ്. ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. நோ எஃபெக்ட். ரெடி? ரீச் ஆகுது வரைக்கும் தான் எஃபெக்ட். ரீச் ஆகுதுக்கு அப்புறம் கேட்டலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இல்ல. And the last one, effect of inert gas addition. Inert gas addition. Inert gas வரும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Questionல they mention about constant volume. Constant volume, constant pressure. Constant volume, constant pressure. Remember, if they mention constant volume, no effect. Definitely question le mention pannu. Constant volume or constant temperature. Constant volume, no effect. Effect illa. Inert gas, adu noble gas mattu illa. Argon use panna nitrogen is also inert at room temperature. Effect irukadu. Constant pressure la add panna ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Reaction proceed in a direction where number of mole found to be higher. எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் கம்மியா அதிகமா இருக்குதோ, சாரி, நம்பர் ஆஃப் மோல் அதிகமா இருக்குதோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் ரியாக்ஷன். எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் அதிகமா இருக்குதோ அந்த சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன். அப்ப இனர்ட் கேஸோட அடிஷன் வரும்போது क्वेश्चन நல்லா பார்க்கணும். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூத்திலோ மேபி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூத்துக்கு பதிலா டெம்பரேச்சர் தரும். நோ எஃபெக்ட். கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர்ல எந்த சைடுல நம்பர் ஆஃப் மோல் அதிகமா இருக்குதோ அந்த சைடுக்கு தான் ரியாக்ஷன். ரெடியா? Concept is clear. Number of mole found to be higher. So that's about the Le-Chatelier principle. I hope the concept is clear. All of you get the idea about Le-Chatelier principle. Ready? Yeah. Then there is one point, that is degree of dissociation. Kettirukula, degree of dissociation. Degree of dissociation is alpha. How to find out? Alpha is equal to number of mole dissociated, number of mole dissociated divided by number of mole dissociated divided by initial number of mole. So alpha number of mole dissociated x போட்டு initial number of mole n போட்டா what it become the expression? Alpha is equal to x by n or x is equal to n alpha. Okay, if they mention concentration, if concentration is mentioned, then x is equal to dissociated quantity is equal to C alpha. Equal to C alpha. Concentration mention panna C alpha, number of mole mention panna n alpha. Then if they mention percentage dissociated, percentage alpha thanna eppadi alpha kandupidikum? Alpha is equal to percentage alpha divided by 100. Percentage alpha divided by 100. If 10% dissociated means alpha is equal to 10 by 100. 10 by 100 is 0. Clear? Chemical equilibrium theory part is over. Chemical equilibrium full theory mudichita. We have to practice with questions. Shall we move on to the question? Yeah. Up to this is clear for all. Yeah. Sorry.
Okay, listen. So the first question. First question. Select the correct equilibrium involving. Select the correct point. Correct point da correct equilibrium illa. Physical equilibrium relate panni point da. Comment the answer. It is possible only in a closed system at a given temperature. Yeah. This is the correct statement. Yeah. Both the forward and backward reaction does not occur at the same rate. This is wrong. There is a dynamic correct da, ana unstable condition. It is stable condition. Measurable properties of the system do not remain constant. This is wrong da. Ready? So option A is the right answer. Move to the next question. For the reaction H2 plus Br2 gives 2HBr. The equilibrium constant is given as 0.04. Then what is the equilibrium constant for the reaction? HBr gives H2 plus Br2. What will be? Enna thanirukku question le H2 plus Br2 gives back 2HBr thanirukku. Idoda equilibrium constant is 0.04. Okay? Ana enna kandupidikanum? 2HBr gives back H2 plus Br2. Yeah? H2 plus Br2 idu kandupidikanum. So what is the relation between these two? Idu reverse pannadha idu. Appo enna varu? K2 is equal to 1 by K1. That is 1 by 0.04. Okay? 1 by 4 into 10 raised to minus 2. 1 by 4 is 0.25 into 10 raised to minus 2 male edutha 100. 100 into 0.25, this is 25 is the answer, option C. 25 is the answer, option C. Option C is the right answer. Yeah? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Next one. Which of the following characteristics of chemical equilibrium is true? Yeah. Chemical equilibrium is true. Equilibrium is dynamic in nature. That's a correct statement. Equilibrium cannot be attained from the either side. Endha side no attain panna mudiyum. Cannot be obtained in a closed container. Wrong. Closed container la attain panna mudiyum. Equilibrium state is affected by the presence of catalyst. That's wrong. A is the right answer. A is the right answer. Next. What is the equilibrium constant for of the following reaction? 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. So what is the expression? Product by reactant. NO raised to 4, H2O raised to 6 divided by NH3 raised to 4 and O2 raised to 5. O2 raised to 5. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Next. The equilibrium constant of a reaction is 20 units and the equilibrium constant for another reaction is 30 units and both the reactions are add up together. Then the equilibrium constant of the resultant reaction. That means one reaction oda equilibrium constant vandu 20 unit. One reaction oda equilibrium constant vandu 30 unit.
ഇനി ഇത് രണ്ടും ആഡ് പണിട്ട് അപ്പോൾ third reaction is simply R1 plus R2. അപ്പോൾ K3 is equal to K1 into K2. Comment the answer. K1 into K2. K1 എന്നത് 20 into 30, that is 600. 20 into 30, 600. B is the right answer. B is the right answer. B is the right answer. Clear? B is the right answer. Okay, va? Next. Yeah. What does it indicate having a higher equilibrium constant? ஒரு reaction equilibrium constant ஓட value higher இருந்தா அது வந்து indicate பண்ண point என்னது? Indicate பண்ண point என்னது? Indicate பண்ண point என்னது? Equilibrium constant higher இருந்தா அதோட meaning என்னது? Reaction almost complete ஆயிட்டே. That means reaction occur faster. Reaction occur faster. அங்க backward forward இது எதுவும் இல்ல. Reaction occur faster. Complete ஆகும்போது reaction occurs faster. Option A is the right answer. Option A is the right answer. A is the right answer. Yeah. Question number 7. In a reversible reaction, two substances are in equilibrium. If the concentration of each one is doubled, second question என்ன problem? Reverse பண்ண question தானே. Option C is the right answer. Second question. Option C is the right answer. Yeah. What should be the answer for this one? In a reversible reaction. Yeah. Concentration equilibriumத்துக்கு எந்த equilibrium constantக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல. So the answer is option D. Answer is option D. Answer is option D. Yeah? Okay. Next. If QC greater than KC, the reaction proceed backward. QC greater than KC இருந்தா reaction proceed backward. Reaction proceed backward. QC greater than KC இருந்தா reaction proceed backward. Reaction proceed backward. Ready? Next. At given temperature, the equilibrium constant for the reaction. ரெண்டு reaction ஓட equilibrium constant தந்திருக்கு. First reaction என்னது? NO plus half O2 gives back NO2. Okay? NO plus half O2 gives back NO2. இதோட equilibrium constant K1 தந்திருக்கு. Value தந்திருக்கு 4 into 10 raised to minus 3. ஆனா second reaction என்னது? 2NO2 gives back 2NO plus O2. K2 கண்டுபிடிக்கணும். This is the question. K2 கண்டுபிடிக்கணும். Yeah, C comment பண்ணிட்டேன். C the answer. Yeah. அப்ப என்ன ரிலேஷன் தெரியணும்? இங்க பாரு, நமக்கு வேண்ட ஈக்குவேஷன் இதுதான். இங்க என்ன நடந்துட்டே? இங்க NO2 ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல NO2 ப்ராடக்ட் சைடுல தான், ஆனா செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல NO2 ரியாக்டன்ட் சைடுல தான். அப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது? இங்க ஒரு NO2 தான் இருந்த, ஆனா ஃபைனல் ஆன்சர்ல இங்க ரெண்டு NO2 வந்துட்டேன். அப்ப ரிவர்ஸும் பண்ணிட்டேன், ரெண்டு வச்சு மல்டிப்ளையும் பண்ணிட்டேன். So what is K2 is equal to reverse பண்ணும்போது K1 inverse ஆயிட்டேன், multiplied with 2, 1 by K1 square. 1 by K1 square is 1 by K1 value 4 into 10 raised to minus 3. 1 by 4 can be written as 0.25. 10 raised to minus 3. 1 by 4 into 10 raised to minus 3 whole square. So 0.25 into 10 raised to 3 whole square.
I write it as 0.25 as K2 is equal to 0.25 as 25 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 3 whole square. 10 raised to minus 2, 10 raised to 3, 10 raised to 1. That is 250 whole square. 250 whole square. 25 oda square vandu 625. 2 0. 625 00. Or this can be written as 6.25 into 10 raised to 4. 6.25 into 10 raised to 4. 6.25 into 10 raised to 4. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Ready? Option C is the right answer. Clear? Next. If the equilibrium constant for A gives B plus C is K1 and that of B plus C gives back P is K2 equilibrium, then the equilibrium constant for A gives P. என்ன தந்திருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க. A plus first equation A gives back B plus C. இதோட equilibrium constant K1. B plus C gives back P. இதோட equilibrium constant K2. So what should be the answer? K2. Okay. இனி என்னது? There is a question. A gives P கண்டுபிடிக்கணும். So simply A is on the reactant side, P is on the product side. So what you have to do? Just add பண்ணா போதும். Add பண்ணும்போது B plus C cancel. So ரெண்டு reaction add பண்ணா what is the equation? K1 into K2. Reaction add பண்ணா answer என்ன வரும்? K1 into K2. K1 into K2. Option D is the right answer. K1 into K2. Option B is the right answer. K1 into K2. Clear? K1 into K2. Ready? Next. For the following reaction, equilibrium constant are given. K1 is 10 raised to 52. K2 is 10 raised to 129. Okay? 10 raised to 129. The equilibrium constant for the reaction. இந்த ரியாக்ஷனோட equilibrium constant தான் கண்டுபிடிக்கும். அப்ப SO2 இருக்கிற equation எது? இது this is our target equation. இதுதான் நம்ம target equation. அப்ப SO2 இருக்கிற equation எது? இதுதான். அப்ப first நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கையில question தந்திருக்கு S plus O2 gives back SO2. K1 தந்திருக்கு 10 raised to 52. நமக்கு ரெண்டு SO2 எங்க வரணும்? ரியாக்டன்ட் சைடுல வரணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ரியாக்ஷன் 1 இது 1 reversed and multiplied by 2. ரிவர்ஸும் பண்ணணும் மல்டிப்ளையும் பண்ணணும். ரிவர்ஸும் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்ப என்ன வரும்? 2SO2 gives back 2S plus O2. அப்ப என்ன வரும்? reverse பண்ணும்போது K1 is okay. So I put it as K3. Okay. K3 is 1 by K1 நம்ம multiply பண்ணி whole square. So what it become? 1 by 10 raised to 52 whole square. மேலே எடுத்தா 10 raised to minus 52 whole square. 10 raised to minus 104. 10 raised to minus 104 தான் வரும். Clear? இனி வந்து இந்த reaction add பண்ணிக்கோங்க. Add this reaction. Okay? 2S plus 3O2 gives back 2SO3. இது add பண்ணும்போது what happen? 2S cancel. ஒரு oxygen இங்க இருந்து cancel பண்ணா we got the required equation 2SO2 plus O2. sorry இங்க 2O2 இருக்குல்ல 2 வச்சு multiply பண்ணும்போது 2O2. அப்போ 2O2 3O2 cancel பண்ணா O2 gives back 2SO3. அப்ப இதோட equilibrium constant K3 இதோட equilibrium constant K2 add பண்ணனும். add பண்ணும்போது what should be the answer?
Yeah, what should be the answer? Option D. Very good, very good. அப்போ final equilibrium வந்து K3 into K2 வரும். K3 வந்து 10 raised to minus 104 into 10 raised to 129. A raised to M into A raised to N. A raised to M plus N. Add பண்ணா 10 raised to 25 தான் வரும். This is previous JE question. Previous JE question. Answer is option D. Option D, 10 raised to 25. Clear? 10 raised to 25 is the answer. Okay, va? Question number 12. In which one of the following equilibria Kp not equal to Kc? Kp not equal to Kc varanamna delta n either greater than 0 irukano illana less than 0 irukano. What should be the answer? Delta n kandupidichukonga number of mole. First case il delta n 0 da. Second case il delta n 0 da. 1 1 2 minus 2 0. C is the answer. C is the answer because third case il delta n enna varum 2 minus 1. 2 minus 1 2 minus 1 1 da delta n positive. Fourth option delta n 0 da. This is previous JE question. In which of the following equilibria Kp not equal to Kc? Ready? Yeah. Concept is clear? Yeah. Next one. Which one of the following condition will favor the formation of the product? Look at the option. எது பேஸ் பண்ணி தான் क्वेश्चन கேட்டிருக்கு? டெம்பரேச்சரும் பிரஷரும் தான். டெம்பரேச்சரும் பிரஷரும் பேஸ் பண்ணி தான் क्वेश्चन. அப்ப டெம்பரேச்சரும் பிரஷரும் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन வரும்போது just take this. A2 plus B2 gives back X2. First pressure பார்த்துக்கோங்க. delta H minus X kilojoule. Okay? pressure பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே கேஸ் தானே. So எங்க தான் pressure எங்க தான் number of mole கம்மி? இங்க ரெண்டு பேரு இங்க ஒரு பேரு. அப்போ pressure increase பண்ணனும். Yeah. High pressure. Yeah, option A is the right answer. Yeah. அப்ப என்ன பண்ணனும்? product sideல தான் கம்மி. அப்ப forward reaction நடக்கணும். அப்ப pressure என்ன பண்ணனும்? increase பண்ணனும். high pressure தான் வரணும். அப்ப இது அவுட் இது அவுட். இனி இங்க பாரு இது minus value தான். delta H negative means exothermic. forward வந்து exo தான். forward நடந்தாதான் product form பண்ணனும். அப்ப product forward reaction exothermic இருந்தா temperature increase பண்ணா reaction கம்மி ஆயிடும். rate வந்து கம்மி ஆயிடும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்? temperature decrease பண்ணனும். that mean low temperature and high pressure. option A is the right answer. option A is the right answer. low temperature and high pressure. Clear? Low temperature and high pressure. Option A is the right answer. Next. Comment the answer. Consider the following reaction. N2O4 gives back 2NO2. Delta H is given to you plus 58. That means forward reaction is endo. Yeah, forward reaction is endo. Ana question என்னது? Temperature is decreased. That means temperature increase பண்ணா endothermic speed up ஆகும். temperature decrease பண்ணா exothermic speed up ஆகும். that means temperature decrease பண்ணா exothermic. இங்க exo யாரு? backward. backward means towards reactant. அப்ப 1 is towards reactant. அப்ப இது அவுட் இது அவுட். What is the second point? Pressure is increased by adding N2. N2 is inert gas. Constant pressure மட்டும் தான் effect. வேற எதுவும் change இருக்காது. So towards reactant no change. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Towards reactant no change. Towards reactant no change. Towards reactant no change.
towards reactant, no change. Clear? Is it okay? Ready? Last and final question. Come on the answer. Consider the reaction equilibrium. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Delta H is minus 198. Minus 198. Forward reaction is XO. On the basis of Le Chatelier principle, the condition of favorable for the forward reaction. Forward reaction favorable பண்ணனும்னா temperature கம்மியா இருக்கணும். Look at the N value. 2SO2 plus O2 gives back 2SO3. Here the number of mole 3, here the number of mole is 2. Up option C is the right answer. Lowering the temperature and increasing the pressure. Lowering the temperature and increasing the pressure. So, chemical equilibrium is over. Chemical equilibrium is over. Concepts are clear? Chemical equilibrium is over. Concept is clear for all? Ready? Chemical equilibrium is over. Ready? Okay. So, for a 10-minute break. Okay? 10-minute break. Take a 10-minute break. After that, we have to cover ionic equilibrium. Okay? Ready? Fine. Okay, welcome back to all. Yeah. Next session வந்து ionic equilibrium. Yeah. இதில் தான் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. Strong electrolyte, weak electrolyte, dissociation constant, pH, buffer solution, common ion effect, solubility product. இந்த மாதிரி lots of topics are there. We have to cover with questions. Okay? So, yeah. First one, listen very carefully. First one வந்து classification of substance. Yeah. Listen. Screen is okay. Based on conductance. Electricity conduct பண்ணதோட பேஸ்ல substance வந்து ரெண்டு டைப். One is electrolyte, another one non-electrolyte. Electrolyte, another one non-electrolyte. Electrolyte என்னது? On passing electricity. Electrolyte வந்து என்னது? They conduct electricity in molten state or in aqueous solution. Conduct electricity in molten state or in aqueous solution. Aqueous solution lo molten state lo electricity conduct பண்ணதுதான் electrolyte ன்னு சொல்லுது. இப்போ வந்து சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க. சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க. சோடியம் குளோரைடு நார்மலி solid stateல தான்.
ஆனால் sodium chloride electricity conduct பண்ணணும்னா sodium chloride வந்து aqueous state ல் electricity conduct பண்ணும். sodium chloride molten state ல், that means melted form ல் molten state ல் electricity conduct பண்ணும். So the substance which conduct electricity either in molten state or in aqueous solution, is called electrolyte. Ready? Aqueous state ல molten state ல electricity conduct பண்ணதான் electrolyte. Okay. நம்ம வந்து இந்த chapter இந்த ஏரியால we focus on electrolyte only. நம்ம electrolyte மட்டும் தான் focus பண்ணுது. Okay? Ready? இனி electrolyte வந்து ரெண்டு டைப். electrolyte வந்து ரெண்டு டைப். One is strong electrolyte, another one weak electrolyte. Strong electrolyte means on passing electricity அவங்க வந்து ஃபுல்லாவே dissociate ஆகுது. complete dissociation தான். complete dissociation. That means degree of dissociation is equal to 1. Complete dissociation, degree of dissociation is equal to 1. Weak electrolyte என்னன்னா only partial dissociation. Alpha is less than 1. Partial dissociation தான் நடக்குது. partial dissociation. அப்போ weak ல for example HCl is a strong electrolyte. அப்ப HCl is give H plus and Cl minus complete dissociate போகுது. That means அது irreversible reaction தான். strong electrolyte. ஆனா weak electrolyte என்னது? acetic acid எடுத்துக்கோங்க. acetic acid partial dissociation தான் நடக்குது. அப்ப இவங்களுக்கு in between weak electrolyte ஓட கேஸ்ல என்ன possibility இருக்கு? equilibriumத்துக்கு possibility இருக்கு. weak electrolyte ஃபுல்லாவே அயோனா போகாது. அப்ப அயோனா மாறுதோ அன்அயோனைஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கு in between என்ன இருக்கும்? equilibrium இருக்கும். that's called ionic equilibrium. weak electrolyte ஓட கேஸ்ல என்ன இருக்கு? equilibriumத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த equilibrium தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? ionic equilibrium னு சொல்லுது. ரெடியா? அப்ப அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட். யா பாருங்க, ionic equilibrium established between dissociated part and undissociated part. strong electrolyte weak electrolyte, we will explain it clearly. wait what are strong electrolyte, what are weak electrolyte, example எல்லாம் நம்ம சொல்லுது. wait, I will give you. so equilibrium established between dissociated part and undissociated part. அயோனா இருக்கிறவங்களுக்கு அயோன் இல்லாம தனியா இருக்கிறவங்க in between என்ன இருக்கு? equilibrium is there. that's called ionic equilibrium. ready? then நம்ம explain பண்ணிட்டேன் electrolyte non electrolyte explain பண்ணிட்டேன். then electrolyte ஓட classification strong electrolyte க்கு example தான் strong acid strong base salt. strong acid strong base salt இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான். strong acid strong base salt எல்லா டைப் சால்ட்டும் strong electrolyte தான். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. listen, strong acid க்கு example, it's very important. strong acid important ஆன strong acid HCl HBr HI H2SO4 HNO3 HClO4. these are the some important
some important strong acid. Strong bases, first group second group order, first group order second group order hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, barium hydroxide. These are all examples for strong base. For strong base. Ready? இனி weak acid நோட் பண்ணிக்கோங்க. weak acid க்கு எக்ஸாம்பிள் தான் acetic acid. almost organic acid எல்லாமே weak acid தான். formic acid, benzoic acid, எக்ஸாம்பிள் தான். H3PO4, phosphoric acid is an example for weak acid. H3BO3 is an example for weak acid, boric acid. And weak basic example the ammonia, amines. Weak acid ku one more example irukku, HCN ellame weak acid da. HCN weak acid da. Ready? Weak base, ammonia, amines, then CuOH twice, FeOH twice. These are all example. Ammonium hydroxide. These are all example for weak base. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. அப்ப எல்லா strong acid strong base salt எல்லாமே strong electrolyte. இப்ப NaCl கூட electricity pass பண்ணா இது ஃபுல்லாவே Na plus Cl minus ஆ மாறும். It's a irreversible process. equilibriumக்கு சான்ஸே இல்ல. ஆனா acetic acid break பண்ணும்போது some of the acetic acid molecule is converted into ions. அப்ப equilibriumக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Is it okay? Concept is clear. Electrolyte, non-electrolyte, strong electrolyte, weak electrolyte. இனிமே நம்ம வந்து weak electrolyte தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். weak electrolyte தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். weak electrolyte தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். listen carefully. okay, listen. இனி அங்க நம்ம ஸ்டடி பண்ண டாபிக் தான் ionic product of water. ionic product of water or dissociation constant of water, we can put it as Kw. It's very important. Kw, product of water. So remember, water is a weak electrolyte. Water is an example for weak electrolyte. Water is a weak electrolyte. That means water break பண்ணும்போது H2O molecule dissociate பண்ணா you got H plus and OH minus. Or ரெண்டு H2O molecule எடுத்த H plus can be written as H3O plus and OH minus. Ready? Okay. Ready? Okay. Now listen. இதில வந்து equilibrium constant சொல்லடா. இது liquid, இது aqueous state, இது aqueous state. Okay. அப்ப equilibrium constant என்ன வரும்? K equal to concentration of H plus into concentration of OH minus divided by concentration of water. Or இங்க என்ன வரும்? K is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by concentration of water. ஆனா remember, ஒரு liquid solid வந்தா அதோட concentration taken as 1. liquid solid வந்தா அதோட concentration taken as 1. concentration 1 எடுக்கணும். அப்ப என்ன வரும்? Kw, அதுதான் ionic product ன்னு சொல்லும். H plus into OH minus. Or Kw is equal to
H3O plus into OH minus. This is called ionic product of water. Simply no need to by heart. Water ions yarella. Water ions yarella H plus and OH minus. Avangaloda concentration multiply panna value da. Avangaloda concentration multiply panna value da. Enadhu ionic product of water. Water oda ions oda concentration multiply panna value da ionic product of water. Kw is equal to H plus into OH minus. Simply water ion oda value multiply panni da. Concentration multiply panna value da. And remember, Kw is a function of temperature. Kw is a function of temperature. That means temperature change agumbodhu ionic product of water change aidu. 298 Kelvin ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க 298 Kelvin H plus oda concentration OH minus oda concentration equal to 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 7. அப்ப Kw oda value என்ன வரும்? Kw oda value வந்து 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7, that is 10 raised to minus 14. Kw oda value வந்து 10 raised to minus 40. Kw oda value வந்து 10 raised to minus 40. Kw oda value வந்து 10 raised to minus 40. Is it clear? Ionic product of water is okay. H plus into OH minus 298 Kelvin அதுக்கு ஒரு particular value இருக்கு. Kw is equal 10 raised to minus 14. Ready? Concept is clear for all. Energetic concept is clear. Yeah. Now, idunnu namma study panna topic da Ostwald dilution law. Ostwald dilution law. Ostwald dilution law. Okay? அப்ப அதுக்கு என்னன்னா I consider ஒரு weak AB எடுத்துக்கோங்க. AB is a weak electrolyte. Okay? AB is a weak electrolyte. AB ஒரு weak electrolyte தான். Okay. அப்ப நம்ம வந்து AB dissociate பண்ணா என்ன நடக்குது? We got A plus and B minus. Okay? A plus and B minus. Suppose at time T equal to 0. AB oda concentration C. Ana idu rendum 0. At time T equal to equilibrium vandute. Appa sum of the quantity of AB is reacted. C minus X. Yeah? C minus X. Oru quantity react aite. Appa C minus X. Okay? So idu vandu X, idu vandu X because 1:1:1 da ratio. Clear? So what it become? So X namakku theriyum concentration thanna X is equal to C alpha thane. X is equal to C alpha thane. appo equate பண்ணும்போது என்ன வரும்? equilibrium constant கண்டுபிடிக்கணும். K is equal to C minus X நமக்கு எப்படி போடா? C minus C alpha போடா. இது வந்து C alpha, இது வந்து C alpha. Dissociated quantity is equal to C alpha thane. Ready? அப்ப equilibrium constant என்ன வரும்? Equilibrium constant is equal to concentration of A plus into B minus divided by concentration of AB. A plus B minus concentration என்னது? A plus B minus divided by AB. A plus oda concentration என்னது? A plus oda concentration C alpha into C alpha divided by C minus C alpha. C alpha into C alpha divided by C minus C alpha. அப்ப என்ன வரும்? K is equal to C alpha, C square alpha square divided by C common எடுத்தா 1 minus alpha. C யும் C யும் கட் பண்ணா K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. This is the expression we want. Dissociation constant.
K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. C alpha square divided by 1 minus alpha. Ready? C alpha square divided by 1 minus alpha. இனி ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, for very dilute solution, alpha is very less than that of 1. Alpha oda value 1 க்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. Alpha oda value 1 க்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது. 1 க்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Ready? அப்ப நமக்கு என்ன replace பண்ணோம்? 1 minus alpha is nearly equal to 1. 1 minus alpha நமக்கு 1 ஆ போடும். அப்ப என்ன வரும்? K is equal to C alpha square னு வரும். K is equal to C alpha square, or K is alpha square is equal to K by C. Alpha is equal to root of K by C. Alpha equal to root of K by C. Ready? This equation is called Ostwald dilution law. Degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration. Degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration. Degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration. This is called Ostwald dilution law. In remember, இப்ப நம்ம கையில் இருக்கிற weak electrolyte acid இருந்தா ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, weak electrolyte acid இருந்தா alpha is equal to root Ka by C வரும். weak electrolyte base இருந்தா what is the expression? weak electrolyte base இருந்தா alpha is equal to root of Kb by C வரும். ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Simply alpha is equal to root K by C. அது weak acid இருந்தா Ka by C, weak base இருந்தா Kb by C. NCERT லே dissociation of weak acid வேற weak base வேற கொடுத்திருக்கு. நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல தான் பண்ணிட்டேன். weak acid வந்தா Ka, weak base வந்தா Kb. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, Ka வேல்யூ அதிகமா வரும்போது ஆசிடோட ஸ்ட்ரெngth அதிகமாயிடும். Ka வேல்யூ அதிகமா வந்தா ஆசிடோட ஸ்ட்ரெngth அதிகமா இருக்கும். Kb வேல்யூ அதிகமா வந்தா பேஸோட ஸ்ட்ரெngth அதிகமா இருக்கும். Ka and strength of acid directly proportional. Kb and strength of base directly proportional. Concept is clear. This equation is important for pH calculation. It's very important. Ready? Ostwald dilution law is okay. Now listen carefully. There is a relation you have to study. You want to study some relation. What is it? Ka into Kb. Okay. Ka into Kb equal to Kw. Kw oda value enadhu 298 Kelvin le. Ka into Kb equal to 10 raised to minus 14. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, pH calculation important தான். Ka into Kb equal to 10 raised to minus 14. Ka into Kb equal to 10 raised to minus 14. Ready? அப்போ strong electrolyte, weak electrolyte ஓட கேஸில் வருதுதான் ionic equilibrium. அதில் வாட்டர் வச்சு ionic product வாட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்ட. அதுக்கப்புறம் weak acid வந்தா Ka, weak base வந்தா Kb. equation is Ka or Kb வச்சு question வந்தா C alpha square, or alpha is equal to root Ka by C, base is equal to root Kb by C. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Ready? Concept is clear. Come on board. Concept is clear. இனி வந்து சாப்டரோட most important part, that is pH. pH மெஷர் பண்ணதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வந்து இருக்கு, pH ஸ்கேல். pH ஸ்கேல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யாரு? Sorensen. Introduced by Sorensen.
pH scale Sorensen introduced by Sorensen. Value from 0 to 14. 0 முதல் 14 வரைக்கும் வேல்யூ அதுக்குள்ள இருக்கு. 0 to 40 வரைக்கும் 14 வரைக்கும் வேல்யூ இருக்கு. அதுல ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, pH greater than 7 வந்தா பேசிக் ஸ்டடி பண்ணிருக்குல்ல. pH less than 7 வந்தா அசிடிக். pH equal to 7 வந்தா நியூட்ரல். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் pH என்னன்னு தெரியணும். pH என்னது? pH ஓட ஃபுல் என்னது? pH வந்து potential of hydrogen. Potential of hydrogen. Potential of hydrogen. Ready? Potential of hydrogen. First of all, I will cover the equation, then we have to practice with the question. Cover the equation, then we have to practice with the question. Okay? So, pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு different type of questions are there. So, pH ஓட equation என்னது? pH is equal to negative log of concentration of H plus, or pH is equal to negative log of concentration of H3O plus. This is one equation. Yeah. How to find out pOH? Negative log of OH minus. How to find out pKa? Negative log of Ka. How to find out pKb? Negative log of Kb. Now what is the relation between pH and pOH? pH plus pOH is equal to 14. pH plus pOH is equal to 14, or pH is equal to 14 minus pOH. 14 minus pOH. அப்ப pH கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தெரியணும்? H plus OH minus ஓட concentration கண்டுபிடிக்க தெரியணும். H plus OH minus ஓட concentration கண்டுபிடிக்க தெரியணும். அதுக்கு listen very carefully. Strong acid தன்னா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. Strong acid தன்னா H plus ஓட concentration is equal to normality தான். H plus ஓட concentration, strong acid தன்னா H plus ஓட concentration is equal to normality. பாக்கி நெகட்டிவ் log போட்டா போதும். normality கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப சில क्वेश्चन அவங்க normality தான் தரும். ஓகே? சில क्वेश्चन அவங்க normality தான் தரும். இல்லனா क्वेश्चनல molarity தரும். molarity தன்னா normality எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? molarity into n factor. ஒரு ஆசிடோட n factor என்னது? number of H plus. ஓகேவா? number of H plus. இனி மொலாரிட்டிக்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் மோல் தந்துட்டே. நம்பர் ஆஃப் மோல் தந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? நம்பர் ஆஃப் மோல் டிவைடட் பை வால்யூம் இன்டு n ஃபேக்டர். கிளியர்? நம்பர் ஆஃப் மோல் டிவைடட் பை வால்யூம் இன்டு n ஃபேக்டர். அப்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தந்தா அதுன்னு H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நார்மாலிட்டி தான் வேணும். H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நார்மாலிட்டி தான் வேணும். அப்ப மேபி क्वेश्चनல நார்மாலிட்டி தரும், இல்லனா மொலாரிட்டி தரும், இல்லனா நம்பர் ஆஃப் மோல் வரும். we have to practice with question. we have to practice with question. wait. இனி क्वेश्चनல weak acid தன்னா, क्वेश्चनல weak acid தன்னா மேபி क्वेश्चनல அவங்க வந்து H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is one formula C alpha. H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is one formula, that is C alpha. C is concentration, alpha is the degree of dissociation. we have to practice with questions. then இல்லனா क्वेश्चनல அவங்க Ka value தரும். Ka value. அப்ப remember this is the expression Ka into C, root KaC. concentration of H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு this is the format root KaC, Ka into C. அப்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிடா இருந்தா H plus கண்டுபிடிக்கிறது நார்மாலிட்டி தான். வீக் ஆசிட் இருந்தா H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you can use C alpha or root KaC, root Ka into C. ஓகேவா? ரெடியா? ரெடியா? set. now strong base தன்னா remember, strong base தன்னா அதுன்னு H plus கிடையாது. strong base தன்னா அதுன்னு OH minus தான் கிடக்குது. அதுக்கு என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? நார்மாலிட்டி.
அப்போ OH வந்தா அதுன்னு POH கண்டுபிடிக்கணும், அது 14 மைனஸ் பண்ணி pH கண்டுபிடிக்கணும். ரெடியா? அப்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆனாலும் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆனாலும் நார்மாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்ட்ராங் ஆசிடா இருந்தா H+ டைரக்டா கிடைக்கும், ஸ்ட்ராங் பேஸா இருந்தா OH கிடைக்கும், அதுன்னு POH, அது 14 மைனஸ் பண்ணணும். That concept is clear. Strong acid, weak acid. இனி வந்து பாரு, weak base தன்னா like that, OH minus தான் அதுன்னு கிடக்கும், OH minus தான் அதுன்னு கிடக்கும். OH minus க்கு இதே equation C alpha, OH minus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு root KB into C, root KB into C. Concept is clear. Root KB into C, KB into C. First of all, strong acid இது solve பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் we have to study about mixture. Mixture வரும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஓகே, அதுக்கு log value தெரியணும், log operation தெரியணும், log operations தெரியணும். நெகட்டிவ் log ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, நெகட்டிவ் log A into 10 raised to x, negative log A into 10 raised to minus x is x minus log A, x minus log A, that is negative log of 2 into 10 raised to minus 3 and 3 minus log 2. இது தெரியணும், because pH is negative log தானே, calculation தெரியணும். 3 minus log 2. log ஓட வேல்யூ தெரியணும், log 1 முதல்ல log 10 வரைக்கும். log 1 what is the value? 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log 4 0.602, log 5 0.69, log 6 0.7, log 7 0.845, log 8 0.903, log 9 0.95, log 10 1. Some additional point கூட ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, log 2.5 0.4, log 4.5 0.65, log 1.8 0.25, log 1.1 0.05, log 1.6 0.20. Some values you have to remember. Okay, so log value nalla mind il irukano, then only you can solve the question, then only you can solve the question. Clear? Clear? One second. Concept is okay for all? So we have to practice with question. Practice with question. Practice with question. We have to practice with question. First question, listen, first question. 0.03 molar H2SO4. How to solve? 0.03 mole H2SO4. How to solve? 0.03 mole H2SO4. So what is it? First H plus கண்டுபிடிக்கணும். H plus is a strong acid. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, strong acid தான். அப்ப என்ன வரும்? H plus வந்து molarity 0.03 into what is the N factor for sulfuric acid? It is 2. So 0.06.
0.06, 6 into 10 raised to minus 2. 6 into 10 raised to minus 2, okay va? 6 into 10 raised to minus 2. Now what is the pH? pH is equal to negative log of 6 into 10 raised to minus 2, that is 2 minus log 6. 2 minus log 6, that is 2 minus 0.7. 2 minus 0.7, that is 1.3. Clear? Ready? Question is okay? Got the idea? Got the idea? Now comment the answer for this one. 0.025 molar HCl. Yeah. 0.025 molar HCl. Solve it. 0.025. Solve it. Solve it. Yeah. What should be the answer? Yeah. 0.025. So, H plus kandupudikano. H plus kandupudikano. H plus kandupudikumbodhu what it become? This can be written as 2.5 into 10 raised to minus 3. 2.5 into 10 raised to minus 3. pH is equal to negative log of 2.5 into 10 raised to minus 3. 3 minus log 2.5. Comment the answer. 3 minus log 2.5, that is 3 minus 0.4, 2.6. 2.6 is the answer. 3 minus log 3.8. 3 minus log 2.5. Clear done? 3 minus 0.4, 2. Got it? Got it? 2.6 is the answer. Now, eppadi weak acid, pH varumbodhu eppadi weak acid, weak base. Listen. 2 molar acetic acid. 2 molar acetic acid. 2 molar acetic acid. 2 molar acetic acid, 20% ionized. How to calculate the pH? 20% ionized. 2 molar acetic acid, 20% ionized. So listen, idoda meaning enadu 20% ionized means percentage alpha. Percentage alpha is 20. So what is alpha? What is alpha? 20 by 100, that is 0.2. What is the equation for calculating? This is an acid. What is the equation for calculating H plus for weak acid? Alpha thandirukku. So C alpha. Alpha thandirukku C alpha. C ennade 2 thane. So 2 into what is the alpha? 0.2. This is 0.4. 0.4. This can be written as 4 into 10 raised to minus 1. So pH is equal to enna varu? Negative log of 4 into 10 raised to minus 1. 1 minus log 4. 1 minus log 4. Ready? 1 minus log 4, that is 1 minus 0.6, 0.4. 0.4 is the right answer. Got it? Got the answer? Yeah. Got the idea? All of you got the idea for doing the question of pH? Yeah? Concept is clear? இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஆசிட் தான். இனி வந்து பேஸோட கொஸ்டின் 0.02 molar
calcium hydroxide. What should be the answer? 0.02 molar calcium hydroxide. Calcium hydroxide. What should be? It's a base, strong base. அப்ப இதுன்னு நமக்கு pH தான் pOH தான் கண்டுபிடிக்கணும் first. Base தானே அப்ப OH தான் வரும். அப்ப first OH minus ஓட concentration கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. This can be written as 2 into 10 raised to minus 3 into what is the n factor for calcium hydroxide? Number of OH. ஒரு base ஓட n factor வந்து number of OH 2. So this is 4 into 10 raised to minus 3. Now we got pOH. Negative log of 4 into 10 raised to minus 3, that is 3 minus log 4. 3 minus 0.6, it become 2.4. But this is pOH, not pH, this is pOH. pH kandupidikanam, what is it? pH is equal to 14 minus pOH. 40 minus pOH. Yeah, pOH is 2.4. Yeah, got it. So what is pHa? 14 minus 2.4. 14 minus 2.4, that is 12, 11.6. Yeah, 11.6 is the answer. 11.6 is the answer. Got it? Yeah. Answer kadichita. Yeah, good. 11.6 is the answer. Okay, va? Now one more question. Next question. 0.001 molar NH4OH. NH4OH, 0.01 molar NH4OH. Ka value தந்திருக்கு. Ka value தந்திருக்கு 10 raised to minus 6. இது ஒரு twisted question தான். இது ஒரு twisted question. நமக்கு தந்திருக்கிறது யாரு பாருங்க, தந்திருக்கிறது ஒரு weak base. தந்திருக்கிறது ஒரு weak base தான். ஆனா இங்க தந்திருக்கிற வேல்யூ பாருங்க, Ka தான். Ka weak base வந்து நமக்கு question OH கண்டுபிடிக்கணும் தானே. first OH கண்டுபிடிக்கணும். OH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்னது? root Kb into C. ஆனா Kb தரல, Ka தான் தந்திருக்கு. அப்ப Ka யூஸ் பண்ணி எப்படி Kb கண்டுபிடிக்கும்? அதுக்கு தான் நமக்கு தெரியும். we know that Ka into Kb equal to Kw தானே. அப்ப Kb is equal to Kw by Ka. Kw by Ka. Kw is 10 raised to minus 40 divided by 10 raised to minus 6. 6 மேல எடுத்தா 10 raised to minus 8 வரும். 10 raised to minus 8. Okay va? 10 raised to minus 8. Now apply பண்ணிக்கோங்க. OH minus ஓட concentration எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? root of Kb into C. 0.01 can be written as 1 into 10 raised to minus 3. அப்ப Kb என்ன வரும்? பாருங்க, Kb வந்து 10 raised to minus 8 into what is it? 1 into 10 raised to minus 3. So this is root 10 raised to minus 11. Root 10 raised to minus 11 is root of 10 raised to minus 5.5. Sorry, not root illa. 10 raised to minus 5.5. Half minus 11 or half 5.5. 10 raised to minus 5.5. 10 raised to minus 5.5. So what is pOH? pOH is equal to, I write that 1 into 10 raised to minus 5.5.
negative log of 1 into 10 raised to minus 5.5, that is 5.5 minus log 1. 5 log 1 oda value 0. 5.5 தான் POH oda value. What is pH? pH is equal to 14 minus 5.5. Answer is 8.5. Clear? Answer is 8.5. Concept is okay. In the step okay va? 10 raised to minus 11 root vanda adoda half edukana 11 oda half 5.5 da. This can be written as 1 into 10 raised to minus 5.5. So negative log potta 5.5 minus log 1 oda value 0 da. Appo 5.5 appo pH enna varum 14 minus 5.5. 14 minus 5.5. 8.5 தான் வரும் answer. All of you got the idea? 8.5 தான் answer வருது. 8.5. 8.5. Clear? இனி வந்து pH of mixture. pH of mixture. அப்ப remember pH of mixture வந்தா strong acid. ரெண்டுமே strong acid. ரெண்டு strong acid mix பண்ணா அதுன்னு H plus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு this is the equation N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. N1V1 plus N2V2 plus divided by V1 plus V2. இனி ரெண்டு strong base mix பண்ணா OH minus தான் கிடைக்கும். ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. அப்ப POH கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே? OH minus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபார்மட் N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. weak acid weak base mix பண்ணது நமக்கு இல்ல. strong acid mix பண்ணதும் strong base mix பண்ணதும் தான் நமக்கு ஸ்டடி பண்ணனும். அப்ப நம்ம எடுக்கிறது ரெண்டும் strong acid இருந்தா அதுன்னு H+ தான் கிடைக்குது. எடுக்கிறது strong base இருந்தா அதுக்கு OH minus தான் கிடைக்குது. ரெண்டுக்கும் ஒரே equation N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. இனி ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தர் வந்து strong acid, ஒருத்தர் வந்து strong base. This is very very important. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா strong acid க்கு I put it as N1V1, strong base I put it as N2V2. N1V1 N2V2. Ready? நீங்க strong acid strong base ன்னா first நீங்க N1V1 N2V2 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. If N1V1 is greater than N2V2, N1V1 greater than N2V2 இருந்தா அங்க H+ தான் கண்டுபிடிக்கும். because N1V1 யாரோட வேல்யூ? ஆசிடோட வேல்யூ தான். அப்ப ஆசிடோட வேல்யூ பேசிக் அதிகமா வந்தா H+ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மட் N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2. N1V1 greater than N2V2 இருந்தா H+ ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2. V1 plus V2. இனி suppose N2V2 base oda value greater than that of acid vanda, what should be the equation? அங்க நமக்கு OH minus தான் கிடைக்குது. அங்க நமக்கு OH minus தான் வரும். அப்ப equation என்ன வரும்? N2V2 minus N1V1 divided by V1 plus V2. Okay? N2V2 minus N1V1 divided by V1 plus V2. அது क्वेश्चन வெச்சு தான் கவர் பண்ண போறேன். क्वेश्चन வெச்சு தான் கவர் பண்ண போறேன். ரெடி? क्वेश्चन வெச்சு தான் கவர் பண்ண போறேன். அப்ப strong acid strong base வந்தா strong acid strong base வந்தா ஒரே equation. அது strong acid mix பண்ணா H+ strong base mix பண்ணா OH minus. ஒருத்தர் strong acid strong base வந்தா நீங்க அதோட N1V1 N2V2 கண்டுபிடிக்கணும். அது வெச்சு தான் நமக்கு क्वेश्चन. Ready?
Clear? Concept is clear? Yeah? Ready? Yeah? Mixture is okay for all. Do a question. 20 ml, 20 ml, 20 ml, m by 2 HCl, m by 2 HCl, 60 ml, m by 4 HNO3. Adu kuda 20 ml water. What is the pH? 20 ml m by 2 HCl, 60 ml m by 4 HNO3, 20 ml H2O. What is the pH? What is the pH? அப்ப ரெண்டுமே strong acid தான். அப்ப நார்மலா H plus கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. H plus என்ன வரும்? N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. Remember, இங்க acid ஓட value கூட water ஓட value கூட add பண்ணணும். Volume, total volume தான் எடுக்கணும். அப்ப என்ன வரும்? Comment the answer. N1V1 என்னது? HCl n factor 1 தான். HNO3 n factor 1 தான். Or H plus. So N1V1 what is it? 1 by 2 into 20 plus 1 by 4 into 60 divided by 20 plus 60, 100. So what it become? 220 cut 10, 460 cut 50. 25 by 100. 25 by 100. 25 by 100 is 0.25. 0.25 can be written as 2.5 into 10 raised to minus 1. 2.5 into 10 raised to minus 1. 2.5 into 10 raised to minus 1. So what is pH? pH is equal to negative log of 2.5 into 10 raised to minus 1. 1 minus log 2.5. 1 minus 0.4, 0.6 is the answer. 0.6 is the answer. 1 minus 0.4, 0.6 is the answer. Got it? Got the answer? Yeah? Ready? Clear? Got the idea? Ini vandu oru question. 20 ml m by 2 HCl. m by 2 HCl is mixed with 10 ml m by 5 NaOH. What is the pH? What is the pH? Concept is okay. 20 ml m by 2 HCl, 10 ml m by 5 NaOH. Now what is the problem here? ஒருத்தர் வந்து ஆசிட், ஒருத்தர் வந்து பேஸ். அப்ப நீங்க என்ன பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆசிடோட N1V1 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. N1V1 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. What is it? 20 into normality என்னது? n factor 1 தான். 1 by 2 into 20. 22 cut 10. What is N2V2? N2V2 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. 1 by 5 into 10. 1 by 5 into 10. 10 by 5 2. So யாரோட வேல்யூ தான் அதிகம்? N1V1 is greater than N2V2. N1V1 is greater than N2V2. அப்ப என்ன எக்ஸ்பிரஷன்? H plus ஓட concentration is equal to, H plus இல்ல, H plus ஓட concentration, acid தான் top, H plus ஓட concentration is equal to N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2. N1V1 வந்து 10, 10 minus 2 8, 8 by what is the total volume? 20 plus 10 30.
8 by 30. 8 by 30. What will be the answer? 8 by 30. 8 by 30. Yeah, 4 by 50 varum. 8 by 30. 0.26. Yeah, 0.26. 8 by 30. Or 2.6 into 10 raised to minus 1. 2.6 into 10 raised to minus 1. Yeah, 2.6 or 2.5. 2.6 into 10 raised to minus. What is pH? Negative log of 2.6 into 10 raised to minus 1. 1 minus log 2.6. 2.5 1 minus 0.4, that is 0.6. Clear? Concept is clear. We have to practice with a lot of question. Okay? In a question equal volume thanna equal volume mix panna strong acid mix pannalum rendu strong acid mix pannita rendu strong base mix pannita appo equation enna verunna H plus strong acid mix panna H plus kandupidikadukku N1 plus N2 divided by 2 strong base mix panna OH minus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு N1 plus N2 divided by 2. இனி strong acid strong base வந்தா அதோட பவர் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஒருத்தர் வந்து strong acid ஒருத்தர் வந்து strong base இருந்தா அதில நார்மாலிட்டி யாருக்கு அதிகமா வருதோ அதுன்னு higher minus lower. இப்போ acid தான் டாப் வந்தா N1 minus N2 வரும், base வந்தா N2 minus N1 வரும். இனி ஒரு பாயிண்ட் கூட வெச்சுக்கோங்க, ஈக்குவல் வால்யூத்தில் pH தரும். ஒரு சொல்யூஷனோட pH 4, ஒரு சொல்யூஷனோட pH 5. இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டா what is the pH of resulting solution? What is the pH of resulting solution? இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்தா simple trick for writing the product. இதில pH யாருக்கு கம்மி வருதோ அது கூட ஒரு 0.3 ஆட் பண்ணா போதும். இது pH யாருக்கு தான் வருது கம்மி 4 தானே, அது கூட ஒரு 0.3 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஆன்சர் வந்து 4.3 தான் வரும். 4.3. இனி பேஸில் இருக்கிற pH தானா pH 8 pH 9 பேஸ் தந்து இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டிங் சொல்யூஷனோட pH கேட்டா அந்த pH யாருக்கு அதிகமா வருதோ அதுந்து 0.3 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. pH யாருக்கு அதிகமா வருதோ அதுந்து 0.3 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப 9 0.3 மைனஸ் பண்ணா 8.7 தான் வரும். அப்ப அசிடிக் pH ல இருக்கிறது மிக்ஸ் பண்ணா அதுல லோவர் வேல்யூ கூட 0.3 ஆட் பண்ணா, basic pH ல இருக்கிற மிக்ஸ் பண்ணா higher value 0.3 minus பண்ணா. Simple trick for writing the product. Clear? pH section is okay for all? pH section is okay for all? Comment it. Concept is clear? இனி pH x இருந்தா what is the concentration of H plus 10 raised to minus x? ஞாபகத்தை வெச்சுக்கோங்க. pH x இருந்தா H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன், இப்ப pH 3 இருந்தா H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னது 10 raised to minus 3. இது சால்வ் பண்ணதுக்கு இதோட நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணதுக்கு ஆன்டி லாக் தெரியணும். we have to practice with the question later. அப்ப pH x இருந்தா H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 raised to minus x. pH x இருந்தா H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 10 raised to minus x. ஞாபகத்தை வெச்சுக்கோங்க. ஓகே,
So pH section is over. pH section is over. Then acid base concept irukku. Acid base concept. Acid base concept ile first one da Arrhenius concept. Arrhenius concept. Arrhenius concept ile enna point? Aqueous mediathile H plus யாரு donate பண்ணதோ அவங்க acid. Aqueous mediathile OH minus யாரு தெரிதோ அவங்க base. Aqueous mediathile மட்டும்தான் இது applicable. Aqueous mediathile H plus தந்தா அது acid, aqueous mediathile OH minus தந்தா அது base. Okay? Limitation என்னன்னா aqueous mediathile மட்டும்தான் apply பண்ண முடியும். Aqueous mediathile மட்டும்தான் apply பண்ண முடியும். Arrhenius concept இதுதான். Aqueous mediathile H plus தந்தா acid, OH minus தந்தா base. Ready? இனி Lowry Bronsted. Lowry Bronsted. Lowry Bronsted concept acid என்னது? Acid வந்து H plus donor. எந்த மீடியத்திலும் H plus யாரு தெரிதோ அவங்க தான் ஆசிட். பேஸ் யாரு? H plus acceptor. எந்த மீடியத்திலும் H plus புரோட்டானை யாரு வாங்குதோ அவங்க தான் பேஸ். யாரு H plus கொடுக்குதோ அவங்க ஆசிட், யாரு H plus வாங்குதோ அவங்க பேஸ். ஆனா remember one point here, the question is related to conjugate acid base pair. அது எய்த தெரியணும். Conjugate acid base pair எய்த தெரியணும். Conjugate acid base pair எய்த தெரியணும். Conjugate acid base pair என்னது? ஒரு ஆசிட் தந்தா அதோட conjugate base கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுன்னு H plus remove பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆசிட் H plus remove பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் conjugate base. ஒரு பேஸுக்கு H plus add பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் conjugate acid. ஒரு ஆசிட் H plus போனா conjugate base, ஒரு பேஸ் H plus add பண்ணா it is called conjugate acid. Remember one point, acid strong இருந்தா conjugate base weak இருக்கும். Acid weak இருந்தா conjugate base strong இருக்கும். இப்போ for example HCl ஓட conjugate base யாரு? HCl ஓட conjugate base யாரு? HCl is an acid. அதன் H plus remove பண்ணா you got Cl minus. H plus is a strong acid, அப்ப Cl minus weak. Acetic acid is a weak acid. இதோட conjugate base யாரு? இது இந்த H remove பண்ணிக்கோங்க. Conjugate base CH3COO minus. CH3COO minus. Concept is clear. CH3COO minus. Acetic acid. Concept is clear. இப்ப NH3 is a weak base. இதோட conjugate acid யாரு? அதுக்கு H plus add பண்ணணும். H plus add பண்ணும்போது you got NH4 plus. அப்போ acidக்கு H plus remove பண்ணா conjugate base, baseக்கு H plus add பண்ணா conjugate acid. இதான் Lowry Bronsted concept. இனி வந்து லூயிஸ் கான்செப்ட் கொடுத்திருக்கு. லிசன், இதான் லவ்ரி பிரான்ஸ்டட் கான்செப்ட், லூயிஸ் கான்செப்ட் இதுதான். திஸ் இஸ் லூயிஸ் கான்செப்ட். லூயிஸ் கான்செப்ட் என்னது? லூயிஸ் கான்செப்ட் வெச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு? லூயிஸ் ஆசிட். வாட்ஸ் தி பாயிண்ட்? எலக்ட்ரான் பேர் யார் டொனேட் பண்ணதோ, யார் ஆக்செப்ட் பண்ணதோ, யார் எலக்ட்ரான் பேர் ஆக்செப்ட் பண்ணதோ தே ஆர் லூயிஸ் ஆசிட். யார் எலக்ட்ரான் பேர் ஆக்செப்ட் பண்ணதோ தே ஆர் லூயிஸ் ஆசிட். யார் எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணதோ தே ஆர் லூயிஸ் பேஸ். யார் எலக்ட்ரான் பேரை ஆக்செப்ட் பண்ணதோ லூயிஸ் ஆசிட், யார் எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணதோ தே ஆர் லூயிஸ் பேஸ். எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணது, எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணது பேஸும், எலக்ட்ரான் பேரை ஆக்செப்ட் பண்ணது ஆசிடும். இனி லூயிஸ் பேஸோட சம் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். லூயிஸ் பேஸை ஆக்ட் பண்ணணும்னா நியூட்ரல் molecule having lone pair இருக்கணும்.
இப்போ வாட்டர், அமோனியா, அமைன்ஸ், ஆல்கஹால் எல்லாமே லூயிஸ் பேஸ் தான். பிகாஸ் அவங்க கையில் லான் பேர் இருக்கு. Then anions F minus, Cl minus, OH minus, OR minus. அவங்க கையிலும் என்ன இருக்கு? எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்கு. And Lewis acid க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா incomplete octet இருக்கிற molecule AlCl3, BF3 இவங்களுக்கு octet இல்ல. அப்ப அதனால தான் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண டெண்டன்சி இருக்கு. And D block cation Fe2+ Cu2+ இவங்க கையில எல்லாம் vacant d orbital இருக்கு. vacant d orbital இருந்தா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணும். இப்ப கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல central metal atom vacant orbital, central metal atom is act as a Lewis acid. And the next one, central atomத்தோட empty d orbital இருக்கணும். SiF4, PbF4 இவங்க கையில எல்லாம் vacant ஆன d orbital இருக்கு. group 14 elements மெயினா except carbon, பாக்கி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும். And the compound having polar pi bond CO2, SO2, SO3 இவங்க எல்லாமே Lewis acid தான். Lewis acid. ஆனா ஆசிடோட ஸ்ட்ரெngthோ பேஸோட ஸ்ட்ரெngthோ எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. Okay, concept is clear. Concept is okay for all. Ready? Then strength of acid. Strength of acid எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? அது group wise கேட்டா listen. group wise இப்ப HF, HCl, HBr, HI. group ல கேட்டா remember about bond length. group wise கேட்டா remember about bond length. strength of the bond தான் depend பண்ணும். down the group what happen? bond length increases. bond length increase ஆகும்போது அயோடினுக்கு தான் size அதிகம். யா size increases, ஆட்டத்தோட size increases, bond length increases, acidity increases. HI is powerful acid because hydrogenக்கும் iodinக்கும் in between bond வந்து weak. அப்ப bond weak ஆனா அந்த bond ஈஸியா cleave பண்ணும், H+ ரிலீஸ் ஆயிடும். இனி பீரியட்ல வரும்போது along a period வரும்போது focus on electronegativity, that mean polarity focus பண்ணணும். இப்ப CH4, H2O, NH3, HF இதில more powerful acid is this one. HF is more powerful. along the period move பண்ணும்போது electronegativity தான் பார்க்கணும். ரெடியா? electronegativity தான் பார்க்கணும். electronegativity. okay, அப்ப groupல bond lengthம் periodல electronegativity. and the next one, common ion effect. What is common ion effect? இங்க பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். அசெட்டிக் ஆசிட் டிசோசியேட்டா போயிட்டே இருக்கு. நமக்கு வந்து இந்த டிசோசியேஷன் பிரிவென்ட் பண்ணணும், சப்ரஸ் பண்ணணும், இதோட ஸ்பீடு கம்மி பண்ணணும். இது டிசோசியேட் ஆகுது கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு நாம் வந்து இதுக்கு ஒரு ஆளை ஆட் பண்ணது சோடியம் அசெட்டேட். இந்த சோடியம் அசெட்டேட் ஆட் பண்ணும்போது இஸ் a strong electrolyte. யா இது பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? CH3COO Na+. அப்ப இங்க என்ன நடக்குது? இது ஆட் பண்ண, இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்,
அது டிசோசியேட்டா போயிட்டே இருக்கு. எனக்கு இதோட டிசோசியேஷன் கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணும்போது இங்க என்ன நடக்குது? Look at it. Product side le acetate ion oda concentration increases. Yeah. Product side le acetate ion oda concentration increases. So according to Le-Chatelier principle, what happened? Product concentration increase ஆயிட்டே. Product concentration increase ஆனா அது கம்மி பண்ணணும். எப்படி கம்மி பண்ணணும்? Product யூஸ் பண்ணணும். Product யூஸ் பண்ண process backward. Backward reaction நடந்தா இந்த ions combine பண்ணி you can get back that electrolyte. This is called common ion effect. ஒரு weak electrolyte dissociate ஆக போற அதோட dissociation நமக்கு வந்து கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம யாரோட ஹெல்ப் தேடுது? ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட ஹெல்ப் தேடுது. வாட் இஸ் த பெக்யூலியாரிட்டி? நம்ம எடுக்கிற ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் நம்ம கையில் இருக்கிற வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் காமனா ஒரு அயோன் இருக்கணும். இங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனா அயோன் யாரு? அசெட்டேட் அயோன். கான்செப்ட் இஸ் கிளியர்? அப்ப ப்ராடக்ட் சைடுல கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ரியாக்ஷன் நடக்குது. சோ டிசோசியேஷன் சப்ரஸ் ஆயிட்டே. This is called common ion effect. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Okay? That's called common ion effect. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Common ion effect. Yeah. Suppression of, this is the point, suppression of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having a common ion is called a common ion effect. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. Common ion effect. Concept is clear? Common ion effect concept is okay? Weak electrolyte oda dissociation prevent பண்ணனும். அதுக்கு நம்ம ஒரு strong electrolyte add பண்ணனும். அந்த strong electrolyte க்கும் weak electrolyte க்கும் காமனா ஒரு அயோன் இருக்கணும். ரெடியா? Concept is okay for all. Move to the next one, buffer solution. Buffer solution. Buffer solution. What is buffer solution? The solution which resists the change in pH by the addition of small amount of acid or alkali or dilution. That mean அது ஒரு சொல்யூஷன் தான். அந்த சொல்யூஷன்லேக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பேஸ் ஆட் பண்ணாலும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணாலும் அதோட pHல சேஞ்ச் வராது. இப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளட் தான். நம்ம என்னெல்லாம் ஃபுட்டு சாப்பிடுது? ஸ்வீட்டு, ஸ்பைசி, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் சாப்பிடுது இல்ல? ஆனா பிளட்டோட pHல என்ன வராது? சேஞ்ச் வராது. பிகாஸ் பிளட் இஸ் a buffer. ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கலி தான். ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. ஒரு பக்கெட் ஆசிட் எடுத்து ஆட் பண்ணா போயிடும். ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிடோ ஆல்கலியோ ஆட் பண்ணும் போது pHல சேஞ்ச் வராத சொல்யூஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? பஃபர் சொல்யூஷன் சொல்லுது. பஃபர் சொல்யூஷன் மெயின்லி மூணு டைப் தான் இருக்கு. பஃபர் சொல்யூஷன் மெயின்லி மூணு டைப். கான்செப்ட் இஸ் ஓகே? பஃபர் சொல்யூஷன் மெயின்லி மூணு டைப். ഒന്ന് acidic buffer, ഒന്ന് acidic buffer, another one basic buffer, another one salt buffer. Salt buffer is not important. Simple buffer or salt buffer not important. Okay? Acidic buffer என்னன்னா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு மிக்ஸ்சர் தான். அதுல ஒரு weak acid இருக்கும், ஒரு salt இருக்கும். Weak acid and its salt with strong base. Weak acid and its salt with strong base. Basic buffer இருந்தா அது weak base தான் இருக்கும். Weak base and its salt with strong acid. அப்ப acid weak, அதோட salt strong base கூட combine பண்ணி salt வரணும்.
அதுதான் acidic buffer, basic buffer. Salt buffer mixture of weak acid and weak base. Mixture of weak acid and weak base. Listen, acidic buffer க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், acidic buffer க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஒன்னு சோடியம் அசெட்டிக் ஆசிடும் சோடியம் அசெட்டேட்டும். அசெட்டிக் ஆசிடும் சோடியம் அசெட்டேட்டும். ரெடியா? அசெட்டிக் ஆசிட், because அசெட்டிக் ஆசிட் is a weak acid. அது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு என்ற ஸ்ட்ராங் பேஸ் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து சோடியம் அசெட்டேட் கிடைக்குது. சிமிலர்லி பேசிக் பஃபருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், பேசிக் பஃபருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் NH4OH அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைடும் அமோனியம் குளோரைடும். பிகாஸ் அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைடு இஸ் a weak base. அது வந்து HCl என்ற ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற சால்ட் தான் அமோனியம் குளோரைட். இனி ரிமெம்பர், அசிடிக் பஃபர் இருந்தா pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is an equation. pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is an equation pKa plus log of concentration of salt divided by acid. பேசிக் பஃபர் வரும்போது நமக்கு pH கிடையாது, நமக்கு POH தான் கிடைக்கும். POH தான் கிடைக்கும். POH is equal to pKb plus log salt by base. அப்ப ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, pH உம் சால்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா pH இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. சால்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க இன்க்ரீஸ் ஆனா POH இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, ஈக்குவேஷன் ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. pH is equal to pKa plus log salt by acid. log salt by acid. ரெடியா? இது பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन இருக்கு. we have to practice with questions. Acidic buffer, basic buffer, pH calculation concept is clear? Concept is clear for all? Next one, salt hydrolysis. Salt hydrolysis. நமக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன வருது? ஒரு சால்ட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் பண்ணும். இதோட ரிவர்ஸ் தான், ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுது? சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ்னு சொல்லுது. சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ்னு சொல்லுது. ஒருத்தர் வாட்டர் கிட்ட, ஒரு சால்ட் வாட்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணணும், அதுதான் சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ். அப்ப நீங்க எப்பவுமே ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க, இப்ப NaCl it is formed from, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும்? சால்ட் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். ஒரு சால்ட்டோட பாசிட்டிவ் பார்ட் இஸ் ஃப்ரம் பேஸ். ஒரு சால்ட்டோட பாசிட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் பேஸ், நெகட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் ஆசிட். பாசிட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் பேஸ், நெகட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் ஆசிட். இப்ப சோடியம் அசெட்டேட் எடுத்துக்கோங்க. சோடியம் அசெட்டேட் which is the positive part, Na plus. அப்போ NaOH அசெட்டிக் ஆசிட். NH4Cl, NH4Cl ammonium chloride. Ammonium chloride is formed from positive, negative. NH4OH positive part from base, negative part from acid. இது தெரியணும், then only you can solve. இது தெரியணும். ஒரு சால்ட்டோட பாசிட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் பேஸ், நெகட்டிவ் பார்ட் ஃப்ரம் ஆசிட். எப்பவுமே ஒரு பாயிண்ட் சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸோட क्वेश्चनல எப்பவுமே ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம கையில் இருக்கிற ஆசிடோ பேஸோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அதோட கான்ஜுகேட் என்ன இருக்கும்? வீக்கா இருக்கும். அப்ப இதுல 4 கேஸ் நமக்கு ஸ்டடி பண்ணணும். 4 கேஸ், லிசன் 4 கேஸ் நமக்கு ஸ்டடி பண்ணணும். யா, ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, 4 கேஸ் நமக்கு ஸ்டடி பண்ணணும். 4 கேஸ். யா, ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ், ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ், வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ், வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் வீக் பேஸும் இருக்கிற சால்ட். ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் வீக் பேஸும் இருக்கிற சால்ட்.
strong acid weak base. For example, strong acid weak base NH4Cl எடுத்துக்கோங்க. It's very simple. இது வாட்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப இங்க பாரு, இதுன்னு வருது அயோன்ஸ் யாரெல்லாம் NH4 பிளஸும் Cl மைனஸும். யா, அயோன்ஸ் யாரெல்லாம், சால்ட்டோட அயோன்ஸ் யாரெல்லாம் NH4 பிளஸும் Cl மைனஸும். ரிமெம்பர், NH4 plus is formed from NH4OH. It's a weak base. Yeah. Cl minus is formed from HCl. It's a strong acid. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அதோட கான்ஜுகேட் வீக்கா இருக்கும். கான்ஜுகேட் வீக்கா இருந்தா அது வாட்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணாது. அப்ப இங்க பாரு, இங்க Cl minus வாட்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணாது. ஆனா NH4 plus water கிட்ட interact பண்ணும். Because NH4 plus is formed from a weak base. அப்ப NH4 plus strong தான். அப்ப பாரு, இது வாட்டர் கிட்ட interact பண்ணும்போது வாட்டர்ல யார் கிட்ட தான் இன்டராக்ஷன்? வாட்டர்ல H plus இருக்கு, OH minus இருக்கு. NH4 plus யார் கிட்ட கம்பைன் பண்ணும்? OH minus கிட்ட கம்பைன் பண்ணும். அப்ப யாரு ஃப்ரீ? H plus is free. H plus free ஆகும்போது what is the nature of solution? Acidic. What is the nature of solution? Acidic. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, இல்லனா சிம்பிளி இது weak acid, இது weak base, இது strong acid. So சொல்யூஷனோட நேச்சர் என்ன இருக்கும்? யார் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதோ அவங்க நேச்சர் தான் வருது. கான்செப்ட் இஸ் கிளியர்? நீ அதோட pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கு. அதோட pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கு. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, pH is equal to 7 plus ஓகே. சாரி, இது வந்து நம்ம வந்து வீக் ஆசிட் இல்ல, நம்ம ஸ்ட்ராங் தான் கால்குலேட் பண்ண. ஏன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தானே? ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வரும்போது நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸும் this is the equation. Strong acid and weak base, and this is the equation. 7 minus half into pKb plus log C. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க equation. pH is equal to 7 minus half into pKb plus log C. 7 minus half into pKb plus log C. 7 minus half into pKb plus log C. இனி ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, if you take acetic acid, sodium acetate எடுத்துக்கோங்க. இது யாரு? It is a salt of weak acid and strong base. Weak acid, strong base. So இது water கிட்ட interact பண்ணும்போது, can you say the answer? Which are the ions? CH3COO minus Na plus. இதில் Na plus react பண்ணாது, because Na plus is from NaOH. strong, அப்ப Na plus weak interact பண்ணாது. ஆனா CH3CO minus is formed from weak acid. So இது strong, இது water கிட்ட interact பண்ணும். வாட்டர்ல யார் கிட்ட interact பண்ணும்? H plus கிட்ட interact பண்ணும். அப்ப யாரு free? OH minus free. OH minus free ஆயிடும். OH minus free ஆகும்போது சொல்யூஷனோட நேச்சர் வந்து என்னது? பேசிக். யாரு ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அவங்க நேச்சர். This salt is formed from strong base and weak acid. So definitely solution is basic. Concept is clear? Solution is basic. Okay? அப்ப அதுதான் இங்க கிராஃப். சொல்யூஷன் பேசிக் ஆகும்போது equation இதுதான். pH is equal, கிராஃப் இல்ல equation. pH is equal to 7 plus half into pKa plus log C. 7 plus half into pKa plus log C. ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, 7 plus half into pKa plus log C. ரெடியா? இனி ரெண்டுமே வீக். சாரி, ரெண்டுமே வீக். நம்ம கையில் இருக்கிற ஆசிடும் வீக், பேஸும் வீக். அந்த மாதிரி ஒரு சால்ட் பாருங்க, அமோனியம் அசெட்டேட், CH3COONH4, அமோனியம் அசெட்டேட், இட்ஸ் a weak. ரெண்டுமே வீக். அப்ப பாரு,
ரெண்டுமே வீக், ஆசிடும் வீக், பேஸும் வீக். அப்ப அதுல ஃபார்ம் பண்ண கான்ஜுகேட் ரெண்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். NH4 பிளஸும் ஸ்ட்ராங், அசெட்டேட் அயோனும் ஸ்ட்ராங். அப்ப ரெண்டும் வாட்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது pH calculation at room temperature is unpredictable. predict பண்ண முடியாது. நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல pH கால்குலேட் பண்ணது unpredictable தான். because ரெண்டுமே இன்டராக்ட் பண்ணுது, அப்ப நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல predict பண்ணது difficult. pH is unpredictable. clear? okay? இனி லாஸ்ட் கேஸ் என்னது? ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங். sodium chloride is formed from Na plus and NaOH and HCl. ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா what it become? ഇതിന്ന് Na പ്ലസും വരും Cl മൈനസും വരും. രണ്ടും വീക്ക് വന്നാ no reaction or no hydrolysis. pH is equal to 7. pH is equal to 7. அப்ப 4 கேஸ் ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. pH equal to 7. pH equal to 7. pH equal to 7. Ready? Concept is clear. Equation ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க. ரெண்டுமே வீக்கா இருந்தா this is the equation for calculating pH. 7 plus half into pKa minus pKb. 7 plus half into pKa minus pKb. Concept is clear. Salt hydrolysis is okay for all. Salt hydrolysis is okay for all. Ready? Concept is clear for all. Yeah. Next one, listen. Last and final topic this is solubility product. Solubility product. அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும்? first sparingly soluble salt என்னன்னு தெரியணும். sparingly soluble salt. sparingly soluble salt என்னன்னு தெரியணும். sparingly soluble salt என்னது? sparingly soluble salt என்னன்னா solubility வந்து lower than that of 0.01 molar. that means அந்த salt நம்ம பார்க்கும்போது we feel that it is insoluble. பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது? அது insoluble தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது. ஆனா actually அதுக்கு little bit solubility இருக்கு. பார்க்கும்போது we feel that it is insoluble but actually அது வந்து little bit soluble ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப definitely கொஞ்சம் தான் soluble ஆகுது. so definitely there is an equilibrium. இப்ப barium sulfate is an example. okay? barium sulfate is an example. இது அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? we feel that it is insoluble but actually little bit soluble ஆகுது. it is dissociated into ions Ba2 plus and SO4 2 minus. so definitely there is equilibrium. அப்ப அதில forward reaction இருக்கு, backward forward reaction நம்ம சொல்ற நேம் தான் precipitation. okay? forward reaction இருக்கு, backward reaction இருக்கு. forward இருக்கு, backward இருக்கு. okay? forward இருக்கு, backward இருக்கு. okay? அப்ப forward reaction நம்ம சொல்ற நேம் தான் dissolution னு சொல்லும். backward நம்ம சொல்ற நேம் தான் precipitation னு சொல்லும். forward dissolution, backward precipitation. அப்போ solubility product இதோட கேஸ்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ண equilibrium constant ஓட நேம் தான் solubility product. இப்போ what is ionic product? வாட்டர் ஓட ions ஓட product concentration multiply பண்ண வேல்யூ தானே. அப்ப solubility product வந்து இதில் இருக்கிற ions இப்ப Ba2+ ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் SO4 2- ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ தான். அதுதான் solubility product. இனி அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I will give you one trick.
solubility product கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I will give you a trick. X raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. X raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. ஒரு salt தன்னா அதோட solubility product எழுதுறதுக்கு this is the format. X raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. X raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. S is called solubility. For example, ஒரு salt தந்திருக்கு A2B. Okay? அப்ப A க்கு கீழ இருக்கிற நம்பர் தான் X. B க்கு கீழ இருக்கிற நம்பர் தான் Y. A க்கு கீழ இருக்கிற நம்பர் தான் X, B க்கு கீழ இருக்கிற நம்பர் தான் Y. அப்ப what is solubility product? X raised to x 2 square, y raised to y, s raised to x plus y. So KSP is equal to s cube. Sorry, 4s cube. Yeah, KSP is equal to 4s cube. KSP is equal to 4s cube. ஒரு salt தன்ன AB. AB. What is the value of x? X equal to 1, y equal to 1. X equal to 1, y equal to 1. Clear? X equal to 1, y equal to 1. So what is solubility product? Come on. What is the solubility product? Solubility product enna vero 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1. So KSP is equal to s square. KSP is equal to s square. Clear? அப்ப ஞாபகத்து வெச்சுக்கோங்க, ஒரு சால்ட் தன்னா அதோட solubility product எழுத தெரியணும். So what is the relation between solubility and solubility product? Look at it. Solubility. Okay, இதோட solubility நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? S square is equal to KSP, S is equal to root of KSP. இதோட solubility எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? இதோட solubility எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? S cube is equal to KSP by 4. S is equal to cube root of KSP by 4. KSP by 4. Clear? Appa solubility and KSP is directly proportional. Solubility and KSP is directly proportional. Clear? Ready? All of you got the idea of solubility product? Like that of ionic product of water, or salt irukku, sparingly soluble salt, adoda ions oda concentration multiply panna value da solubility product. Water oda case la ionic product of water nu sollu, idile namma vandu solubility product nu sollu. That's it. Ready? Concept is clear? Yeah, comment pannunga. Concept is okay. And the last one, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், முன்னாடி போகுத process வந்து dissolution, பின்னாடி வருத process வந்து precipitation. அப்ப எப்ப precipitation நடக்கும், எப்போ dissolution நடக்கும், அதுக்கு நம்ம நேத்து QC மாதிரி இங்க ஒரு term introduce பண்ணோம், that is QSP. QSP greater than KSP. QC greater than KC வந்தா what happen? Backward. அதே மாதிரி தான் இங்க QSP greater than KSP வந்தா backward direction. அப்ப என்ன நடக்குது? precipitation. backward தான் precipitation னு சொல்லும். QSP less than KSP வந்தா forward. forward க்கு ஒரு name நம்ம கொடுத்துட்டேன், dissolution. QSP equal to KSP வந்தா equilibrium. QSP equal to KSP வந்தா equilibrium. QC equal to KC மாதிரி தான். QC equal to KC மாதிரி தான். QC KC க்கு அதிகமா வந்தா backward, QC KC க்கு கம்மியா வந்தா forward, QC KC equal வந்தா equilibrium. ஆனா இங்க வந்து forward க்கும் backward க்கும் ஒரு name போட்டுட்டேன், that's it. forward க்கு நம்ம வந்து dissolution னு சொல்லிட்டேன், backward க்கு நம்ம வந்து precipitation னு சொல்லிட்டேன். Concept is okay? Concept is okay? Ionic equilibrium is over. Theory part is over. Ionic equilibrium is over. Got the idea?
Yeah, move to the questions. Ionic equilibrium question like that both. Yeah. First one. Conjugate base for Bronsted acid, water and HF. Yeah. Acid conjugate base remove the H plus. Remove the H plus. Yeah. H2O, remove H plus. H plus remove pannikonga, answer become OH minus. OH minus. HF, H plus remove pannikonga, you got F minus. OH minus and F minus. What should be the answer? Option D is the right answer. OH minus and F minus. OH minus and F minus. Ready. OH minus and F minus. Clear? Next. Which of the following cannot act as both Bronsted acid and Bronsted base? Bronsted acid and natural irukad. What should be the answer? Check pannikonga. Ivanga 3 பேருக்கு H plus accept பண்ணதுக்கும் possibility இருக்கு, H plus loss பண்ணதுக்கும் possibility இருக்கு. ஆனா what about HCl? We know that HCl is a strong acid. H plus is a strong acid. Acid மட்டும்தான். Option C is the right answer. Option C is the right answer. இது மூணும் பேஸ் பண்ணி NCERT indexed question இருக்கு. You can check that. HSO4 minus, NH3, H2O, HCO3 minus, இவங்களுக்கு எல்லாமே they can both act as Bronsted acid and Bronsted base. NCERT indexed question இருக்கு. You can check that question. Clear? ஆனா HCl வந்து acid மட்டும்தான். Move to the next one. Which of the following fluoro compound is most likely to behave as Lewis base? Lewis base ஆவணும்னா Lewis base act பண்ணணும்னா என்ன இருக்கணும்? lone pair இருக்கணும். Lewis base act பண்ணணும்னா lone pair இருக்கணும். இதுல யாருக்கு lone pair? BF3 வராது because BF3 is a Lewis acid. SiF4 வராது, vacant d orbital இருக்கு, it is a Lewis acid. CF4 வராது, complete octet தான், CF4 வராது. What is PF3? apply பண்ணிக்கோங்க, VSCP theory apply பண்ண shape என்ன வரும்? lone pair இருக்கு பாரு. phosphorus வந்து 5 plus 3 8 8/2 4 3 1 3 bond pair and 1 lone pair. ஒரு lone pair இருக்கு. So option B, PF3. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Got it? B is the right answer. Ready? Now the question number 4. What will be the pH of 1 into 10 raised to minus 4 molar H2SO4? Yeah. H plus கண்டுபிடிக்கணும். molarity தந்திருக்கு. அப்ப molarity into n factor, H2SO4 2 hydrogen இருக்கு, அப்ப n factor is 2. So 1 into 10 raised to minus 4 into 2, that is 2 into 10 raised to minus 4. Mistake வரக்கூடாது, n factor is 2. 2 into 10 raised to minus 4. Yeah, B is the right answer. Yeah, 2 into 10 raised to minus 4. So what is pH? Negative log of 2 into 10 raised to minus 4. 4 minus log 2. 4 minus log 2 வரும்போது 4 minus 0.30. That is 3.70 is the answer. Option B. 3.70. Option B is the right answer. Yeah, clear. Got it? Move to the next one. What will be the pH of a soft drink if hydrogen ion concentration in a sample is 3.8 into 10 raised to minus 3? So 3.8 oda log வந்து நமக்கு தெரியாது, கையில் இல்லை. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, H plus ion concentration தந்து இருக்கு. What is it? 3.8 into 10 raised to minus 3, nearly 4 into 10 raised to minus 3 எடுத்துக்கோங்க. 4 into 10 raised to minus 3 எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அப்ப pH என்ன வரும்? negative log of
4 into 10 raised to minus 3. That is 3 minus log 4. 3 minus log 4 is 3 minus 0.6, 2.4. Answer is option C. Option C is the right answer. Got it? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Clear? Yeah, option C is the right answer. 2.42. Are you able to do the question? Okay, wow. Ready? Yeah. Yeah, correct answer. Option C. Option C. Yeah. Option C is the correct answer. Ready? Move to the next question. The pH of 0.001 molar BaOH twice, it's a strong base. அப்போ OH தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். OH மைனஸ் பிடிக்கும். மொலாரிட்டி தந்திருக்கு 0.01. பேஸோட n ஃபேக்டர் என்னது? OH. 2 OH தான் இருக்கு. 2 OH. அப்போ 0.01 into 2. That is 2 into 10 raised to minus 3. So POH is negative log of 2 into 10 raised to minus 3. That is 3 minus log 2. That is 3 minus 0.3. That is 2.7. 2.7. So what is pH? 14 minus POH. So 14 minus 2.7. 14 minus 2, 12 on the 0.7 vanda 11.3. C is the right answer. 11.3 is the right answer. Got it? 11.3 is our answer. 11.3 is our answer. Ready, 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 ready. Move to the next question. The pH of a solution obtained by mixing, mixture the mixture. பாருங்க 50 ml 1 normal HCl, 30 ml 1 normal NaOH. அப்போ ஒருத்தர் ஆசிட் ஒருத்தர் பேஸ். ஒருத்தர் ஆசிட் ஒருத்தர் பேஸ். 30 ml 1 normal NaOH. 30 ml 1 normal NaOH. Yeah. So first நீங்க N1 V1 பார்த்துக்கோங்க. ஆசிட் ஆசிட். N1 என்ன தந்திருக்கு? 1 into, no need to convert into liter, milliliterல எடுத்துக்கோங்க. 1 into 50, 50 தான். N2 V2 எடுத்துக்கோங்க. 1, yeah, 1 into, what is the value? NaOH 30. Volume வந்து 30. So which is greater? N1 V1 is greater than N2 V2. So what is the expression for calculating H plus? அப்போ ஆசிட் தான் ஸ்ட்ராங். அப்போ H plus கண்டுபிடிக்கணும். H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் N1 V1 minus N2 V2 divided by V1 plus V2. N1 V1 என்னது? 50 minus 30 divided by 80. So 20 by 80. 20 by 80. 0, 0 cut 2 by 8. 1 by 4. 1 by 4 is 0.25. 0.25 can be written as 2.5 into 10 raised to minus 1. 2.5 into 10 raised to minus 1. Yeah? Yeah, option B is the right answer. 2.5 into 10 raised to minus 1. Above pH is equal to negative log of 2.5 into 10 raised to minus 1, 1 minus log 2.5, 1 minus 0.4, 0.6 is the right answer. Got it? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Clear? Question number 8. Yeah. Again mix panna question da. Parunga. What will be the pH of a solution formed by mixing of 40 ml of 0.1 molar HCl with 10 ml of 0.45 molar NaOH. So N1 V1 kandukonga. N1 V1 is equal to 0.1 into 40. That is 4. N2 V2 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. N2 V2 வந்து 0.45 into 10. 4.5. 4.5. So which is greater? N2 V2 greater than N1 V1. N2 V2 greater than N1 V1. அப்ப என்ன வரும்? POH தான் கண்டுபிடிக்கணும். இது
basic தான் power அதிகம். அப்போ OH கண்டுபிடிக்கணும். OH minus is equal to N2V2 minus N1V1 divided by V1 plus V2. N2V2 என்ன வரும்? N2V2 வந்து 4.5 minus 4 divided by what is the volume? 50. So 0.5 divided by 50. 10 raised to minus 2. 0.5 divided by 50. 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 can be written as, so POH is equal to 1 into 10 raised to minus 2 negative log, or 2 minus log 1 2 தான் வரும். 2 minus log 1 2 தான் வரும். So what is pH? pH is equal to 40 minus POH. So 40 minus 2, answer is 12. Is there option contain 12? Option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Got it? Option A is the right answer. Clear, clear. Ready? Next question. Concept is clear? Yeah. Ready? Next. What is the pH of the resulting solution when equal volume, equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl. அப்போ ஒருத்தர் ஆசிட் ஒருத்தர் பேஸ். யாருக்கு தான் நார்மாலிட்டி அதிகம்? NaOH வந்து 0.1 HCl வந்து 0.01 தான். அப்போ ஈக்குவல் வால்யூம் வந்தா வாட் இஸ் இட்? OH minus தான் நமக்கு கிடைக்கும், because NaOH க்கு தான் molarity அதிகம். molarity அதிகம் வந்தா normality அதிகம். clear? because ரெண்டோட n factor 1. அப்போ OH minus வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? N2 minus N1. that means difference பார்த்தா போதும். 0.1 minus 0.01 divided by 2. so 0.09 divided by 2. so 0.045. 0.045 or 4.5 into 10 raised to minus 2. 4.5 into 10 raised to minus 2. அப்ப POH வந்து negative log of 4.5 into 10 raised to minus 2 or 2 minus log 4.5. 2 minus log, yeah, option D is the right answer. Good, good, good. 2 minus log of 4.5, 2 minus 0.65, that is 1.35. 1.35. அப்ப pH என்ன வரும்? 14 minus 1.35. Answer is 12.65. Option D. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Clear? Option D is the right answer. Ready? Next question. 0.05 mole NaOH is added to 5 liter. What will be the pH? Mole தந்திருக்கு, volume தந்திருக்கு. So NaOH தான். அப்போ OH minus தான் கண்டுபிடிக்கணும். NaOH தான் OH minus. அப்போ எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும்? number of mole 0.05 divided by volume 5 into n factor 1 தானே? n factor 1 தான். So this can be written as 5 into 10 raised to minus 2 divided by 5. 5 cut 10 raised to minus 2 தான். Answer 12 தான் வரும், I think. 10 raised to minus 2. POH is equal to negative log of 1 into 10 raised to minus 2. 2 minus log 1, that is 2. So pH is equal to 40 minus POH. 40 minus 2, answer is 12. Option C is, sorry, option A is the right answer. Option A. Yeah. Good, good, good. Divya Kumar. Yeah. Yeah, option A. Option A is the right answer. Got it? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Clear? pH section is okay. Move to the next. Equal volume of two solution. One having pH 6, one having pH 4. Comment the answer.
pH of the resulting solution. pH of the resulting solution, what is it? pH 6, pH 4. Simple trick. Acidic pH தானே. Simple trick. யாருக்கு வேல்யூ கம்மியா வருதோ அது கூட ஒரு 0.3 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. The answer is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Clear? Acidic pH ல இருந்தா யாருக்கு கம்மி வருதோ அது கூட ஒரு 0.3 ஆட் பண்ணா போதும். Ready? B is the right answer. Question number 12. What will be the ionization constant of formic acid if its 0.01% solution is 14.5% ionized? That is Ka கண்டுபிடிக்கணும். Question concentration தந்து இருக்கு 0.01 mol. Ready? ஆனா percentage alpha தந்து இருக்கு 14.5. What is alpha? What is alpha? 14.5 divided by 100. That is 0.145. Now weak acid தானே. Weak acid வரும்போது what is the expression for Ka? Ka is equal to C alpha square. Dilute solution தானே. Because solution concentration bar 0.01, very small, very dilute solution. அப்ப Ka can be written as C alpha square. Substitute பண்ணிக்கோங்க. C வந்து என்னது 0.01 can be written as 10 raised to minus 2 into alpha square என்னது alpha square என்னது alpha வந்து 0.145 whole square. So 10 raised to minus 2 is there. So this can be written as 1.45 into 10 raised to minus 1 whole square. 10 raised to minus 4 வரும். 10 raised to minus 4 வரும். minus 2 minus 2 minus 4. 1.45 இது வந்து 2 point something தான் வருது. 2.1. Answer is option A. Answer is option A. 2.1. Yeah, good. A வந்திருக்கு. Option A. 2.1 into 10 raised to minus 4. Got it? 2.1 into 10 raised to minus 4. 2.1 into 10 raised to minus 4. Clear? Next question. Which of the following salt will give the highest pH in water? Highest pH in water. Highest pH in water means pH greater than 7 வரணும் basic. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னா எந்த ஆசிட் எந்த பேஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு பாருங்க KCl. It is formed from KOH and KOH and HCl. Yeah, KOH HCl ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா pH 7 சேஞ்ச் வராது. NaCl பாருங்க NaCl is formed from NaOH and HCl. It is a acid salt of strong acid, strong base, pH still 7. Na2CO3, option C is the right answer. Option C is the right answer because Na2CO3 is formed from strong base NaOH and weak acid H2CO3. NaOH அப்ப இந்த சொல்யூஷனோட நேச்சர் என்னது பேசிக் தான். பேஸ் வரும்போது pH greater than 7. So option C is the right answer. And what about CuSO4? It is formed from CuOH twice. Weak base தான். Sulfuric acid strong acid தான். அப்ப pH less than 7 தான் வரும். Clear? Got the idea? 13th one. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Ready? Move to the next question. The solubility product of calcium sulfate is 6.4 into 10 raised to minus 5. The solubility of salt. அப்ப CaSO4 ஓட solubility expression போடு. It is AB salt. 1 AB salt தான். AB salt. அப்ப what is KSP expression? 1 raised to 1 into 1 raised to 1 into S raised to 1 plus 1. So that is KSP is equal to S square. Yeah? KSP is equal to S square. Clear? Solubility கண்டுபிடிக்கணும். So solubility is equal to root KSP. Solubility is equal to root KSP. Yeah? KSP oda value question la thandirukku. That is 6.4 into 10 raised to minus 5. I write this as 64 into 10 raised to minus 6. 64 into 10 raised to minus 6. Clear? 64 oda root என்னது 8.
8 10 raised to minus 6 வரும்போது 10 raised to minus 3. 8 into 10 raised to minus 3. Option C. Option C is the right answer. Got it? Option C is the right answer. Concept is clear. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Ready? Yeah. Question number 15. For a buffer solution, which of the following is true? pH does not change at all on addition of acid or base. This is wrong. It is a mixture of strong acid with its salt. No. It is a mixture of strong base with salt. No. Correct statement. pH change is very little. Very little means sometimes there is no change. Ready? pH change is very little. That means majority case anga change varadu kashtam. Okay, option B is the right answer. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Clear? Ready? Next question. pKa of an acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. The pH of ammonium acetate. Remember, what is ammonium acetate? CH3COONH4. Remember, it's a salt of weak acid, weak base. What is the pH expression? pH is equal to 7 plus half into pKa minus pKb. pKa minus pKb. So add pannikonga 7 plus half into what is the value of pKa? 4.76 minus 4.75. So 7 plus half into 0.01. So the correct answer is 0.005. 7.005 dhaan varum. Answer is option D. Answer is option D. Option D. Clear? Answer is option D. Option D is the right answer. Got it? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Salt vechu da analyze pananum. Option D is the right answer. Ready? Is it okay? Next. What is the degree of dissociation of strong electrolyte? Simple question. Degree of dissociation of strong electrolyte 1. Option A. Degree of dissociation of strong electrolyte, it is 1. Strong electrolyte, it is 1. Ready? Next. Yeah, it's a nice question. Ionization constant of acetic acid is 1.7 into 10 raised to minus 5. And H plus ion concentration is 3.4 into 10 raised to minus 4. Then find out the initial concentration. So listen, acetic acid da namma kaiyil irukku, okay va? Acetic acid break panni enna maarudhu? Acetate ion H plus maarudhu. Initially we have acetic acid only, C. Okay, time 0. Time equilibrium varumbodhu H plus ion oda concentration thandirukku, that is 3.4 into 10 raised to minus 4. Evlo H plus form pannudho avlo acetate form pannirukku. 1:1 தானே? 1:1:1. So what is the concentration of acetate ion? 3.4 into 10 raised to minus 4. ஆனா இதோட concentration கண்டுபிடிக்கணும். இதோட concentration கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? equilibrium constant ஓட expression சொல்லு. K is equal to, what is the expression for this reaction? Concentration of CH3COO minus into H plus divided by concentration of CH3COOH. அப்ப acetic acid ஓட concentration கிடைச்சா அதுதான் initial concentration. யா, அதுதான் initial concentration. அப்ப என்ன வரும்? பாருங்க, அதுன்னா acetic acid ஓட concentration நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? Acetic acid oda concentration means H plus oda concentration into acetate ion oda concentration divided by Ka value.
அதில் எல்லாத்தோடையும் வேல்யூ தந்திருக்கு 3.4 into 10 raised to minus 4. Acetate ion 3.4 into 10 raised to minus 4. Ka value என்னது? What is the value of Ka? 1.7 into 10 raised to minus 5. Simply cancellation. 1.7, 3.4 cut 2. 2 into 3.4, what is it? 6.8. 6.8 into 10 raised to minus 8 divided by 10 raised to minus 5. இது மேலே எடுத்தா 6.8 into 10 raised to minus 3. 6.8 into 10 raised to minus 3. 6.8 into 10 raised to minus 3. Yeah, option is there. Option D is the right answer. Option D is the right answer. 6.8 into 10 raised to minus 3. Option D is the right answer. Clear? Concept is okay? 6.8 into 10 raised to minus 3. Ready? Next question. Which salt undergo hydrolysis? Yeah, it's very simple. Which salt? பாருங்க. NaCl hydrolyze பண்ணாது. KNO3, it is formed from KOH and HNO3. Strong da. K2SO4, it is formed from KOH and H2SO4. Strong da. அப்ப இவங்க யாரும் hydrolyze பண்ணாது. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Option A. Option A is the right answer. Got it? You can do it. Option A is the right answer. Clear? Yeah. That's it. Yeah. Next. Yeah. What is the H plus ion concentration of a solution that is 0.2 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid? அப்போ ஒரு ஆசிடும் ஒரு வீக் ஆசிடும் தந்திருக்கு, அதோட சால்ட்டும் தந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பஃபர். அசிடிக் பஃபர் தான், அசிடிக் பஃபர். H plus கான்சென்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் pH கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. pH எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? pH is equal to pKa plus log salt by acid தானே? log salt by acid தான். அப்போ pH is equal to என்ன வரும்? pKa negative log of Ka value தந்திருக்கு 1.8 into 10 raised to minus 5 plus log salt oda concentration 0.2 and acid oda concentration 0.1. So pH is equal to 5 minus log 1.8 plus 0.2 cut panna, this become log 2. 5 minus log 1.8, 5 minus 0.25 plus log 2 oda value 0.30. 0.30. 5 minus 0.25 is 5 minus 0.25 is 4.75 plus 0.30. This become 5.05. அப்ப pH வந்து 5.05. இனிதான் டிஸ்ட், நல்லா பாத்துக்கோங்க. pH வந்து 5.05. இனி வந்து இங்க டிஸ்ட் இருக்கு, நமக்கு H plus தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப pH வந்து 5.05 வந்தா H plus ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து 10 raised to minus 5.05. இங்க anti log plays the role. Listen, 10 raised to minus 5.05. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து 10 raised to minus 5.05 I written as 10 raised to minus 6 plus 0.95. Is it correct? 10 raised to minus 6 plus 0.95. 10 raised to minus 6 plus 0.95. A raised to m plus n. This can be written as 10 raised to minus 6 into 10 raised to 0.95. Log 9, listen, log 9 oda value தான் 0.95. So anti-log of 0.95 is 9. Anti-log என்னது? 10 raised to power போடணும். 10 raised to 0.95 is 9. அப்ப என்ன வரும் ஆன்சர்? This part become 9 into 10 raised to minus 6.
Is it clear? 9 into 10 raised to minus 6. 9 into 10 raised to minus 6. Okay va? 9 into 10 raised to minus 6. Concept is clear. Anti-log da 9 into 10 raised to minus 6. 9 into 10 raised to minus 6. Option is there. Yeah, option D is the right answer. Option D is the right answer. Yeah, question number 21. The compound that does not act as Lewis acid. Compound that does not act as Lewis acid. Does not act as Lewis acid. AlCl3 add பண்ணனும், BF3 add பண்ணனும், FeCl3 எல்லாமே Lewis acid. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Got it? Option C is the right answer. Yeah. Option C is the right answer. Which will make basic buffer? Basic buffer. யாரு basic buffer form பண்ணனும்? Basic buffer form பண்ணனும்னா basic buffer form பண்ணனும்னா weak base இருக்கணும், salt of strong acid. பாரு, HCl strong acid தான், NaOH strong தான், வராது. NaOH acetic acid வராது. base weak இருக்கணும், base weak இருக்கணும். base weak இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் D தான். base weak இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் D தான். base weak இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் D தான். clear? basic buffer தான் கேட்டிருக்கு. ready? option D is the right answer. base weak இருக்கணும், basic buffer தான் கேட்டிருக்கு. அப்ப base weak இருக்கணும். base weak இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் NH4OH. base weak. option D. ready? The previous question. Next. Which one of the following pair of not an acidic buffer? Not an acidic buffer. That means acidic buffer என்னது? weak acid salt. பாருங்க, acetic acid weak acid தான், இது ஓகே. இது H2CO3 தான், H2CO3. carbonic acid weak acid தான், இது ஓகே. phosphoric acid weak acid, அதுக்கு தான் நான் தந்த அந்த டேபிள். strong acid, strong base, weak acid, weak base. ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. HClO4 is a strong acid. வராது. D is our answer. Option D is the right answer. Got it? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Set. Option D is the right answer. You can do it. Yeah. யார் acidic buffer இல்ல? That's a question. அப்ப acid strong வந்து acidic buffer இல்ல. Next. Yeah. ஒரு weak acid ஓட dissociation constant தந்திருக்கு. That is Ka is given to you 1 into 10 raised to minus 4. In order to prepare a buffer solution with pH, pH தந்திருக்கு 5. What is the question? Salt by acid ratio கண்டுபிடிக்கணும். Salt by acid ratio கண்டுபிடிக்கணும். So first pH ஓட expression போட்டுக்கோங்க. What is it? pH is equal to pKa plus log salt by acid, concentration of salt by acid. சரியா? pH question தந்திருக்கு 5 equal to what is pKa? Ka தந்திருக்குல்ல, அப்ப what is pKa? negative log of 1 into 10 raised to minus 4. That is 4 minus log 1. log 1 0, 4. அப்ப pKa value வந்து 4 plus log of salt by acid. Yeah. அப்ப 4 இங்க எடுத்துக்கோங்க. 4 இங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்ப 5 minus 4 என்ன வரும்? 1 equal to log salt by acid. So what is salt by acid? Salt by acid என்ன வரும்? anti-log of 1. Anti-log of 1. What is anti-log? Anti-log is 10 power 1. Anti-log 10. Yeah, correct. Option. B is the right answer. Good. B is the right answer. B. 10 raised to 1. 10 is to 1 is the answer. Clear? Basic equation da. Buffer solution order basic equation. என்னெல்லாம் correct தந்திருக்குதோ தந்த quantity correct கொடுத்தா unknown quantity we can easily find out.
தன்ன quantity correct-ஆ கொடுத்தா unknown quantity we can easily find out. Clear? Concept is okay? Ready? That. Yeah, fine. Yeah. Next. The last and final question from this part. In a buffer solution containing equal concentration of B minus and HB. HB தந்திருக்கு, it's an acid. Base இருந்தா OH இருக்கும். Okay, HB. B minus ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அங்க இருந்து யாரு போணும்? H plus போணும் இல்ல? அப்ப ஆசிட் தான். ஆனா இங்க தந்திருக்கிற வேல்யூ பாரு, Kb தான் தந்திருக்கு. அப்ப acidic buffer தந்தா pH கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னதான் வேணும்? pKa plus log salt by acid. நமக்கு Ka தான் வேணும். ஆனா இவங்க வந்து என்ன தந்துட்டே? Kb தந்துட்டே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து Kb யூஸ் பண்ணி Kb into Ka equal to Kw தானே? அப்ப இதுந்து Ka கண்டுபிடிக்கணும். Kw by Kb 10 raised to minus 40 divided by 10 raised to minus 10. It's equal to what is it? 10 raised to 4. Yeah. So what is pKa? pKa is equal to, comment the answer, pKa is equal to negative log of 10 raised to 4. 1 into 10 raised to 4. 4 தான் வரும். 1 into 10 raised to minus 4. 4 minus log 1, 4 தான் வரும். Ready? இனி என்ன question என்ன கொடுத்திருக்கு? Equal concentration கொடுத்திருக்கு. Equal concentration. அப்ப என்ன பண்ணும்? Equal concentration வந்தா what is it? pH is equal to pKa plus log salt by salt ஓட concentration, acid ஓட concentration ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா போயிடும். log 1 0 போயிடும். அப்ப pH is equal to என்ன வரும்? pKa வரும். pH equal to pKa. What is the value of pKa? pKa is 4. pH equal to 4. pH equal to 4 தான். Correct answer option D. Equal concentration ல தந்தா pH உம் pKa உம் same ஆ இருக்கும். pH உம் pKa உம் same. pH உம் pKa உம் same. Okay? Ready. What about this one? Solution of 0.1 normal ammonium hydroxide and ammonium chloride. pH தந்திருக்கு 9.25. Find out the pKb of ammonium hydroxide. This is a tested question. Equal volume தானே? ammonium hydroxide ammonium chloride weak base, it's salt. அப்ப நமக்கு POH தான் கண்டுபிடிக்கணும். POH, what is the expression? pKb plus log salt by base. Okay? ஆனா question என்ன தந்திருக்கு? pH தந்திருக்கு. pH தந்தா POH எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? pH 9.25 தந்திருக்கு. அப்ப POH எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? 40 minus 9.25. Yeah, 4.75 வரும். POH 4.75. Now listen, concentration of base concentration of salt same. ரெண்டுமே 0.1. ரெண்டுமே same. அப்ப இங்க பாரு, POH is equal to pKb plus log salt ஓட concentration 0.1, base ஓட concentration 0.1 போயிட்டே. இந்த வேல்யூ போயிட்டே. So POH is equal to pKa. Sorry, pKa இல்ல pKb. Sorry, pKb. Okay? pKb. Okay? POH is equal to pKb. POH ஓட வேல்யூ என்னது? 4.75. 4.75. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Got it? All of you got the answer? 4.75 is the right answer. Tested questions are there. Offer solution based பண்ணி, equation based பண்ணி tested questions are there. Practice பண்ணிக்கோங்க. Ready? Concept is clear? And the final question. For an acid buffer, pH 3 தான். pH can be increased by.
எப்படி அதோட pH இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? கமெண்ட் தி ஆன்சர். ஒரு அசிடிக் பஃபர் இருக்கு, pH 3 தான், அதோட pH நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் சொல்லடா. pH is equal to pKa plus log salt by acid தானே. இப்போ just imagine salt ஓட concentration increase பண்ணா what happen? pH increases. ஓகேவா? acid ஓட concentration increase பண்ணா what happen? pH decreases because salt is on the numerator. Concept is clear? So what will be the answer? pH increase பண்ணனும்னா salt ஓட concentration increase பண்ணனும். Ionic equilibrium is over. Chemical equilibrium அதோட question, ionic equilibrium அதோட question, full concept finish பண்ணிட்டேன். I hope all of you get the clear idea about the chapter. Okay? Ready? So question வச்சு reverse பண்ணிக்கோங்க, chapter நல்லா reverse பண்ணிக்கோங்க. Prepare well for exam. Best wishes. Thank you all.